Okay, hello and welcome to, this is night number 3 here on the Extreme Improv Extremed YouTube channel and other social media channels. This is the Virtually Unstoppable Festival, and tonight's very exciting because tonight, later on, we're going to have some stand-up comedy, and it's going to be stand-up comedy which I think, really going to enjoy it. It's got a slight twist to it from what a lot of people may be expecting, so that's going to be very exciting just to see. And before that, though, we have our short film medley. So from people from all over the world have sent in short films. There's a couple of short films created in-house here from Extreme Improv Studios, and there's going to be some exciting stuff coming up. Now, the technology to show the short films is very simple, but it's not one that I use constantly all the time, so I hope I get it right. Now, I'm going to check this along the way, and I'm going to be monitoring this, so audience, let me know if anything goes wonky or anything like that, and we'll try to, I'll keep an eye on the chat. I haven't actually got the chat window open. We'll get it up, and then we'll get our first short film queued up here. So good, now I've got the chat window here. I'll be able to keep an eye and see what's going on. But more than that, let's have a look. Let's get our first short film queued up. Now this is, I'm going to start off with myself, of course I am, there's a backstory to it. We're going to show Solus, the greatest monologue of all time. Now, that is quite a lofty thing for me to say, especially when it's my own, but you'll see why. To give the backstory to it, during the 2020 Extreme Improv Extremed World Championship, I asked lots of famous people, celebrities, comedians, and just other people who are in some way noteworthy to give suggestions of lines of dialogue which would have to be used in scenes that we did throughout the Extreme Improv World Championship tournament. And these were like fantastic lines of dialogues which came from lots of well-known personalities, and it felt a real shame that that's the end of the road, that they wouldn't get used any further than that. So I decided to give myself the challenge of taking all of these lines of dialogue and turning them into one cohesive story. Now, the instructions, the information will come up at the beginning of this monologue that will explain all of how I put it together and the rules I followed, but it made for an interesting piece to say the least. So without further ado, let's get it queued up here, and this is Solus, the greatest monologue of all time. Hope you enjoy. Is this the right place for thee? You know. Home early and this is what I see. What do you mean the teleporter's never made that noise before? Oh, there's only enough oxygen for one of us, so a mask isn't necessary here? Never mind that the atmosphere causes terrible hallucinations. This morning,
just before dawn. I went outside my tent and set fire to my toboggan. Wading in dinosaur tears. Made me extremely eager to get to the loo. Now, I'm not an expert on the olfactory attributes of overcooked food. I'd be willing to wager that that is burnt toast. Excuse me, thank you. I have some rather unusual dietary requirements. A person who is very slow to respond to a request. Oh. I didn't expect to see you quite so soon. I filled in the job application form as best I could, but it seems there's some inappropriate questions in there. Can you explain the reason for question 7, for example? Sorry, that's not the kind of thing I normally do. One time at band camp. Shh, quiet. Girls, girls, girls. Well, you certainly know your way around the cockatoo. Wait, I'm changing the line a little. You certainly know your way around a cockatoo. This isn't muesli. Of course. Has anyone seen my hamster? This 3D printed steak tastes exactly like steak. Do you have the vegetable flavoured one? That is way moister than Brandon said it would be. What does all your stuff have to do with moisture? It's like the 4th cat this month. I thought you said it was a bowl of noodles. You can't just lose a whole plate of scrambled eggs. No, I won't tell anyone. On the poop deck of the pirate ship, becalmed in the doldrums. All right, Dad. You go call the nuns, I'll clean up the custard. How dare you? This shirt was for Christmas. Sorry. Got to this a bit late. But it would have been shit, I promise you. Thanks for thinking of me. But next time, try to go higher. If you hadn't tried to escape, you wouldn't have fallen. I did warn you. What's so good about balance? What do you mean it's too early to play Walking in the Air from the Snowman? I want to reassure you all, we're on course, regardless of the owl problem. Either Copernica was right or she was wrong. But god damn it, Neil. Why can't I dream of becoming a wasp? I don't do improv. All I can tell you is that was not here yesterday. What the hell is that? Professor? What does that button do? Well, he was definitely dead when I put him in there. This is unequivocally
and completely the end. Okay, disclaimer, that wasn't supposed to go that way. Where does that leave us? And okay, we are back. I hope you enjoyed that. If you're tuning in late, you'll be able to watch any of these films later just by replaying this video. Solus, the most epic monologue. Did I call it the greatest earlier? That's a bit arrogant. The most epic monologue of all time. That's also available on the Extreme Improv Extremed YouTube channel. I haven't seen that in a while myself, and yeah, I'm quite pleased with that one. I actually quite like to make a follow-up to it someday. So let's have a look what we've got coming up next. We have a bunch of very exciting films to see, and let's see. So Pablo Lewin. Pablo has been on shows a few times, and well, quite a few times. He often pops up during the festivals, and Pablo is doing no different here. Pablo has sent us a few short films, so we're going to spread these out amongst some of the others that we've got. And I think we're going to go with My Son, Our Day, a World War II D-Day drama. So with this, let's cue it up, and here we go. And when we've lit the torch of liberty in each blacked out land across the sea, when a man can proudly say, I'm free, we'll be dancing the victory polka, and we will give our minds. Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money. Hello, honey. Hi. How was your day? It was great. Well, I missed you. I missed you too. Well, your favorite. I'm making mashed potatoes. Potatoes, I Mashed love it. potatoes with extra butter. Just the way Sounds you love it. delicious. A surprise for you. Oh my Just gosh. got it. Oh my the gosh. newest. Where did you get that? You like that? All you do is block this in place. Yep. And look, you turn the dial.
newsroom in New York. Ladies and gentlemen, we may be approaching a fateful hour. All night long, bulletins have been pouring in from Berlin claiming that D-Day is here, claiming that the invasion of Western Europe has begun. Let me read you several of the latest bulletins. One says that a report, unconfirmed by Allied sources, of course, says that heavy fighting is taking place between the Germans and invasion forces on the Normandy Peninsula, about 31 miles southwest of Le Havre. Another bulletin, also from That just Berlin happened. Radio and unconfirmed. Sounds like it did. I don't know. How are we going to know if George is okay? Well, we're not going to know. That's why we have to listen to see what they say. We don't know. This could be a Nazi trick or something. I knew that you shouldn't have allowed him to go to the military. Look, it was our He decision. didn't want it. It was not my decision. Oh no, I meant ours, George and I. It's my son. It's our son. No, it's my son, and you I shouldn't have understand. let him go. I know. I didn't mean to do it like that. We thought it was the right thing to do. I didn't think it was the right. No. War, help our country. No. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. The communique will be repeated. Look, this, he might be perfectly fine. All right, he's probably perfectly fine. We just have How to do you find know out the that? details. We don't know. You keep promising me things. Ever since we've been married, you've been promising me these things. And now you put our son in danger. I didn't put our son in danger. He's just doing what He's he my should son. be doing. I understand he's our He's son. my son. Supreme headquarters, You jeopardized his safety. I was expeditionary not trying force. to jeopardize his safety. Well, then why did you do it behind my back? You knew how I felt. I just want him to be patriotic. I want him to help our country. You know, the Nazis were going to take over. I know the Ladies and Japs are going gentlemen, to be this is bombing New us. York, Wait, NBC listen. Newsroom again. Men and women of the United States, this is a momentous hour in world history. This is the invasion of Hitler's Europe. The I mean, zero look, hour I of didn't the mean to hurt Second your feelings. Front. Here, The men of General we'll call Dwight John Howard Eisenhower now. He are needs to leaving know their what's going on. landing barges, fighting their way up the beaches into the fortress of Nazi Europe. They are moving in from the sea to attack the enemy under a mammoth cloud of fighter planes, under a ceiling of screaming shells from Allied warships. The first news flashes do John? not say, but a large proportion John, it's of me, this George. assault is believed Yeah, to have be you heard the news? in the hands of Yeah, American I need to come over men. here quick. They are making the attack Yes. side by side All right. with the British Tommies. Thanks. Mothers and fathers of America, John, will you lead us in a prayer? Yes. night is falling on Dear the Lord, greatest day in the history of we all ask free you for people. your calm at D-Day, this time. We Tuesday, ask for your June strength 6th, as you guide us 1944. through this tough time. At dawn this morning, the Supreme Please, Commander of Lord, our Allied let invasion forces calm our heads uttered two prevail. words. Two We words ask that your put an protection end for to months of Georgie torturous waiting, as he goes through months this of not time. knowing. Be with him, Those guide him fateful through, bring him words home to his loved ones safely where he And with belongs. those two That all-important you guide words his went footsteps, millions of mighty cheers, that you deliver him many unknown fears, from all and many the enemy's unshed trickery, tears. that But you your son, guide him your loved safely one, home. didn't wait to Please, wonder or be afraid. give us the They strength to sailed wait, this morning to free the world to forever be from patient, oppression. They'd waited to long live out enough. your plan, And to now trust they're in firmly you moving forward to for another your Son. D-Day, We ask this the day of victory. in His name. Amen. Amen. Thank you, John. Look, I didn't do anything to hurt you. I would never want to hurt you. You know that. How much of it was Georgie and how much of it was you? Did what I thought was best for us and our country. For us? Everyone, No. yes, You do what you felt was Georgie. best for Georgie. Yes, we both thought it was the best thing to serve our country the best we could. You don't know what war is really like, George. You don't know what it's like out on the battlefield. Well, I wanted to. I know what it's like. I know what it's like to be in battle. I know what it's like to be there with your buddy right next to you in the foxhole. His head blown off, his brains right there on your uniform. Not being able to do a damn thing about it. Except fight and fight on and keep fighting. Are you going to tell him, Rosalind? You've got to tell him. Are you going to tell him? Look, I don't know what this has to do with Georgie. Would you tell him what? The eyes of the world are upon you. The hope
weren't married then. It was only one night. I don't know what you're It talking was about. only one night I left him. One night? One night? Yeah, John came home. I know. He was on furlough. And security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is He went away, and so I didn't know what to do. And then you were there for me, and you were so kind and loving. And I know you wanted a son and a child, or the triumphs of 1941. The United Nations is inflicting on the Son of a bitch! stop it! Your best friend, stop it! That was my girlfriend. You were my best friend. What about Stop me? fighting! You guys are What best about friends. I felt? How did you feel? That was my Stop! girlfriend. We're supposed to be together. There's only the three of us now. Yes, how can it be the three of us? I married you because I thought that was our son. men of the world are marching together to victory. I married you because I thought it was the right thing to do. Devotion to duty. Then I had to work for your father. I had to give my entire life. You had to career work I for did- my father. That Yes. was a gift. We needed money. We needed money because I thought it was our child. I married you because I thought it was the right thing to do. I did not believe it was his child. I didn't know what to do. I'm so sorry. To assault elements after their embarkation. It was read You're by sorry. appropriate commanders to all other troops in the Allied Expeditionary Force. Please forgive me. I love you still. I want to make it work. Now you love me. You just said you loved him. I did. But then I fell in love with you, and it grew, and I am so sorry. This is London calling, the European News Service of the British Broadcasting Corporation. Here is the news. All this time, I thought it was our son. For our friends in occupied But countries. Georgie was our son. Trojan War will not be held. John is growing a very long beard this week. The long sobs of the violins of autumn. Les sons long, et violon, nos sons. Wound my heart with a monotonous wreck. From the Italian front, to the light of our red. Did you hear that? Across the Tiber, There was a lot of static, but did you hear something? German forces were exhausted and disorganized. God, And the please, eternal please city talk to was us. spared extensive destruction. Crowds of Roman citizens lined the avenues and streets of Rome to cheer the Allied tanks as they rolled through the city. Pope Pius XII appeared on the balcony of St. Peter's to give thanks that the city remained virtually intact. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have strayed. Good evening, Mr. and Mrs. Westcott. The eyes of the world are upon you. My name's Father Reginald. Hopes and prayers of liberty-loving people everywhere. Western Unions tonight. I have some sad news. War No. Department. No. Paperwork. Is that as you expressed No, it's not. First Class George Albert Eastman Jr. was killed in action. No. France. Can't be His true. dearly expressed his country. His regrets. Mercy on his soul. No. British, Canadian, and American. Ladies and gentlemen, the prayer of the President of the United States. Down to landing craft. Almighty God, our The sons, journey. pride of our nation, this day has set upon a mighty endeavor, But I do know that's as far a as struggle to preserve our republic, No. our religion, about 30 and our civilization, and to set free a suffering humanity. Lead them straight and true. Give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness to their faith. They will need thy blessings. Their road will be long and hard. The enemy is strong. He may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but
we shall return again and again. And we know that by thy grace and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. They will be sore tried by night and by day, without rest, till the victory is won. The darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. These are men lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and goodwill among all thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of home. Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, thy heroic servants, into thy kingdom. And for us at home, father, mother, children, wives, sisters, Okay, wow, what a picture that is. What a film. Brilliant stuff. Comments are coming in. Audience, even though this isn't these are like pre-recorded films, feel free to put things in the comments. Susan says, my granddad was in the war. Mine too, Susan. Chilling, beautiful, she says, about the film, and beautiful look. Michael says, nice film, and you should show more stuff like this on the channel. So yeah, give us lots of comments and feedback, and I will endeavour to read some of it out along the way. So for our next film, we have a film from Alice Gardiner, I believe, if I can get it queued up here. And it is called Go Pop Your Clogs. So I'm just going to get it queued up, and then we will see our next film. She always loved a Tisky and a cheeky menthol. I'm Esme, and ever since I was a child, I've been fascinated by death. From burying roadkill with lollipop tombstones, to seeing my granddad lose his false teeth whilst having a stroke. But as we get older, that curiosity gets stifled when it's no longer an acceptable topic at the dinner table. We are all about removing the taboo around death, driving the death discussion through parties, art, innovation. Constable Martini? Oh, yes! So today I'm going to show you how to host your very own death party and how we can help you take ownership back over your own death. Number 1, today is the biggest day of your life and you want it to be perfect with
The perfect deaf experiential services, Go Pop Your Clogs, by your side. Till death do us. Party! Number 2, the venue is so important. From mortuaries to mega bowls, GPYC can help you find that unique location to say farewell. Number 3, live music as you walk down the aisle is the ultimate entrance to the underworld. Highly recommend. Or, if you feel like you need to be respectful, maybe you're in a crypt and you don't want to disturb the others. Silent disco is always an option. Number 4, the guest list. Who has to be there for the final hurrah? We tend to suggest gathering the sobbers in the front row to really escalate the drama, but personally, I prefer to pepper them through the audience for an overall sense of impending doom. To invite the exes or to not invite the exes, always a hard one. Grim? I would suggest, from a professional POV, if you want to show them how great your life and death was without them, save them a spot on the back row. Now it's your turn to ghost them. So, you do know how to use your phone? Well. That's funny. I thought you were dead. Number 5. Coffins, coffins, coffins. You can't live in them. You can't live without them. I mean, you definitely can, but they can be awfully majestic. At Go Pop Your Clogs, we work with some fine carpenters and rentals. From the modern to the traditional to the Fabergé, we've got it covered. Number 6. Flowers really are the piece de resistance of every to die for part. They create a gorgeous fragrance, set the scene, and can be catered for within any budget. If you're feeling especially frugal, we do offer a service where you can borrow flowers from nearby graves. Super sustainable and easy on the pocket. No complaints from the dead so far. Prawn cocktails, me. Thank you. Number 7, catering, of course. And now, for the final act, the death reveal. A stroke at a bus stop. A stroke at a bus stop? No. So why don't you confront your own mortality today in the name of happiness? Go Pop Your Clogs, delivering the death you deserve. Inquire now at gopopyourclogs.com/dying to know more.
And there we have it. That was Go Pop Your Clogs. Lots of death puns in there. I heard that whilst making it, they had to keep doing lots of takes because the actors kept corpsing. Improv, baby. Now, in a moment, we're going to go to our next film. I thank you, Alice, for that submission. That was a good. So we've had quite a variety of films here. That was like a good comedy, short film. We had like black and white, serious film like World War II drama. We had like a science fiction, new tech, social media epic in the beginning. And let's find out what we are going to have next. It might be time for another from myself. And let's have a look. I think I'm going to show Sticks and Stones. Now, I made this quite a few years ago. And it's another high concept film. A lot of the stuff I work on is high concept stuff. And here we go. You're killing me. Without you, I'm nothing. You've killed me. I'm dead inside. What happened to us? You're killing me. What happened to us? You pushed me too far, listener. I'm stronger now. Hi, Claire. Happy birthday. Yeah, good, thanks. You? Yeah, fine. Oh, Seth gave me this big thing of chocolates. I've never seen anything like it before. You did? Oh, that's so sweet. Ah, sweet. I said to him, do you want me to get a fat ass or something? Are you okay? Yeah, no, I'm fine. I'm just probably not going to be able to make tonight, that's all. Russell's mother's coming over. This is like a last minute thing. No, not really, no. No, not even for a little bit. Janet, are you actually telling me you're going to miss my birthday party? I mean, I'm not taking no for an answer. She's literally only in town for one night. God's sake. Well, how about lunch tomorrow then? You don't think you're getting out of giving me a present? Yeah, I guess we could do lunch tomorrow. Oh, shit. Sorry, Claire, I'm going to have to call you back. Baby, where's my toast? I thought you were having a shower first. No, I'm running late. I'll grab one later. I just thought you wanted a hot. I'll put some in now. No, it's fine. I'll go to the subway or something. Look, baby, about last night, I overreacted. I just wanted to... You gonna get that? Hello? Oh, hi Claire. I'll take it. Of course it is. Happy birthday. I'll take it. I've got a bone to pick with you, mister. Right. Yeah. Sorry about that. Unavoidable, I'm afraid. You know what mothers are like. Listen.
I'm on my way out now. Okay. I'll tell Jan you rang. No, she's just popped to the toilet, just literally right now. Happy birthday. Take care. I can explain. There's no need. But I should apologise. I'm sorry, Mum. Where are my manners? Has Jan even offered you a drink yet, after your long journey? Russell, please don't. I'm sorry. No, I'm sorry. I'm sorry, Mum. Because I would never usually use this kind of language. But seeing as you're not really here, I guess only this fucking lying bitch will hear it. Russell, please. You've made me late enough already. Happy belated birthday. Oh my god, you missed the best night out ever. I still think I'm a little drunk. Oh, we hadn't seen Lily in 20 minutes. Do you know where she was when we found her? Kerry found her in the cloakroom with the bouncer. I mean, like, dirty cow. I was like, this is supposed to be my birthday. But the whole place was heaving. You were lucky you couldn't make it. Well, because Russell wouldn't have liked it much. Yeah, I was a lucky one. What? Oh, come on, cheer up. You are the lucky one. Russell's great. I mean, yeah, he's a bit boring, but... Sorry. Look, he's really sweet and he cares. All the girls were saying how jealous they are of you. In a good way. You've got the fella that's always there. Yeah, he is. Always there. Get some coffee. And I told him absolutely I hadn't taken it. And I acted all offended until he apologised. And the funny thing is, I hadn't taken it, but I had taken all the others the week before. Are you listening? Yeah. Sorry, it was funny. Or whatever. Do you think maybe you should be careful though? Because even though it's funny, if you got caught, they might fire you. I forgot to say, Jan. Why do you have to be so negative all the time? They're not going to fire me. You just say this shit to hurt me. No, I just wanted to warn you just in case. Warn me? Oh, do you think I'm so stupid I need to take advice from you? You don't know anything about anything. Wish you wouldn't talk to me like this, Russ. I'm only trying to help. Makes me feel like crap when you talk down to me. Oh, I make you feel like crap. Are you trying to hurt me by saying that? I say things as I see it. If I really wanted to hurt you, I could say a lot of other things. I'm just heading down the shops. Is there anything you want me to pick up? I'll get you some of that fish food ice cream you like. Don't do this. You know I hate to see you upset. I think sometimes we just wind each other up. But it's only because we love each other.
That's right, isn't it? I'm not sure that I believe you. That's right, isn't it? We're still friends. There's that smile. I'm back soon, baby. Just don't want to talk about it. Fine then. I'll just come over and ask Russell and he can tell me what's wrong with you. No, you mustn't talk to Russell. So, it is something to do with him, isn't it? Is he sleeping with someone else? No. Are you pregnant? No. Is it money issues? Is he hitting you? No. It's none of those things. Then what, Jan? If you can't tell me, then I can't help you. It's complicated. Help me understand. I think we just rub each other up the wrong way, you know? I say the wrong thing and it upsets him, and then he takes it out on me and I get hurt. So, he is hurting you then? I don't know what to do, Claire. You won't say anything, will you? I want a word with you. What the hell do you think you're doing using Janet as a punching bag? What? I'll catch up, mate. Yeah, sure. What the hell do you think you're doing? Accusing me of hitting Janet in front of my friends. I'm telling you that it stops here. Well, if she'd listened to me, she'd have left you already. But I'm telling you that if I ever see a single mark on that girl, I don't care how much she begs me, I am going to the police. I've never laid a finger on Janet. She's told me all about your temper. Are you actually going to deny it? I've never hit Janet. This is bullshit. Why don't you just piss off? Or what? You're going to hit me too? You have been putting her through hell for months. And I'm telling you that it stops today. Wait a minute. You just answer me this. If I've been beating her black and blue for months, how come you've only just noticed now? Sit down a minute. I know you didn't want me to, but I confronted Russell. Why would you do that? Well, I couldn't just sit by and do nothing if he was hurting you. Oh, I wish I'd never said anything. You've made things so much worse now. Problems like yours don't just go away on their own, Jan. I mean, look at you. You're a mess. What did you say to him? What did he say? There are two sides to every argument, Jan. I heard what he had to say. Oh, no. He's got to you, hasn't he? He's just charmed to turn you against me. Can't you see what he's doing to me? He's not turned me against you. And yes, I can see. He's admitted that sometimes he says silly things. You are very sensitive, Jan.
I just think if you had thicker skin... I can't. I'm not like you. Nothing affects you. Of course things affect me. I just don't show them on the surface like you do. You have to stand up and fight back. I'm afraid to. Well, you can stand up for yourself, or he's going to walk all over you forever. The choice is yours. I suppose we need to talk, don't we? Yeah. Russell, I've written down a few things to help me say how I'm feeling about a few things. Are you serious? I just had Claire come bother me on my run with Pete. I didn't ask her to do that, I'm sorry. You're sorry? You told her I hit you. No, she misunderstood. I said you were hurting me. When you talk down to me, insult me, it's hurting me. Oh, am I hurting you? Stupid bitch. Dumb. Stupid. Lying bitch. Whore. Lying whore. Stop lying. Bloody bitch. You know how Stupid ugly cow. Stop it! Stupid Stop it! bitch. Dumb. You're a mess. Crying. There are two sides. You know how ugly you look when you cry. Stop it! I heard what you Stop saying horrible things to me! You are very sensitive, Jan. I just think if you had thicker skin that... I can't. Claire was right. What? All this stuff you say, all this pain you dish out, it's just words. As much as words can hurt, I don't have to suffer this if I don't want to. I just don't show them on the surface like you do. I just don't show them on the surface like you do. Sticks and stones will break my bones, but words can never hurt me. You have to stand up and fight back. The emotional hurt has to stop here, Russell. And you're tough all at once. A pep talk from Claire and now you're loaded with girl power. You're a joke. You're right, Russell. I have been a joke all these times I've let you put me down, break me down, knock me down, diminish me and destroy my self-esteem. I'm a joke because I let your words hurt me when they're not the truth. You say all this crap because you're afraid of the truth. Oh yeah? What is this supposed truth? The truth is, I think you're trying to hurt me because you're afraid of getting hurt yourself. You're weak, afraid and immature. You're totally incapable of being a grown-up. You're just like a scared, pathetic little boy who breaks his toy and then cries until he gets a new one. Well, I am not your toy, Russell, and you will not break me anymore. I don't want to hurt you, Russell, but this is the truth. And the truth hurts. Don't do this. I only say those things because I love you. It doesn't matter. I've toughened up and I've got a thicker skin now. Fucking bitch. You fucking bitch! You can't hurt me anymore. Killing me. Without you, I'm nothing. You're breaking my heart. I think you should leave now. You're killing me. Without you, I'm nothing. Well, then I guess you're nothing. Kill me. I'm dead inside. I'm dead inside. I'm dead inside. I'm not. I'm alive. I'm just numb. Numb to all the emotional hurt. But I'm alive. What happened to us? What happened to us? What happened to us? You pushed me too far and I snapped. I'm stronger now.
Okay, so great. That one's just got like the ends a little bit there trailing out. Let's just see how I switch that off. There we go. Now, yeah, that was Sticks and Stones. I haven't actually watched that myself in quite a while, so yeah, that was cool to see. Now then, we're going to get on with our next film. Enjoyed how you filmed this, says Susan. Oh, thank you. Enjoyed how you utilized classic shots and montage. Well done. Thank you. Thank you too. Yeah, keep comments coming in. Patrick says, oh yeah, it was a deep one. It was deep. Now, let's see what we've got coming up. I think we've got another one or two films from Pablo. So we're going to queue up another one of those from Pablo Lewin. And let's see, next up, where is it? Okay, The Fourth Genius, I believe. And queued it up.
Tell me more about this picture. I mean, both of them were amazing actors of their generation back in the 20s. Silent screen era. Mm-hmm. Yeah, and they just disappeared. During that Los Angeles quake. Yeah. There were so many people that were lost and they never knew what happened to them. Nothing of them were found. You don't think that... I don't think they even died. I think they entered some other... Another dimension, you mean? Another portal, possibly. Maybe you're... How long have you had these feelings or these vibrations of your great-great-grandmother? All my life, really? All your life? Yeah. Wonder if she's trying to contact you. That she's using I you. know she's trying to contact me, and that's what's... It sounds insane. But No, it doesn't sound crazy at all. I've heard of things like this, and all my life I've wanted to be able to help somebody like you. I can feel they're trying to contact you. Thank you. They might even be in this room as we're speaking. You don't mind if I conduct an experiment right here? Do you? Yeah, I mean, I just want some answers. I just want to find them. I want to understand what all of this is about. I definitely feel vibrations coming from your left side. Also, your right. And I feel that just talking about her right now is kind of bringing her closer again. Yes, I can feel it. I can sense there's some kind of vibration coming from you. Very, very feminine on the left and very masculine on the right. It's as if they're speaking to you. And that's what you've been hearing since you were a little girl. Are you feeling it now? Very strong. It's huge vibrations right now. Very strong. Very strong. Very strong. Stay with me. Stay with me. The vibrations are stronger and stronger. Stay with me. Sunflower, stay with it. Never got readings like this before.
is he? Look at me in this direction. Look at me in this direction. Look around. Where is Mel? Where's Mel? Mel? Okay, cut. Okay, and so that was great. That was great fun. I love that there is such a variety of the ideas and things in this. I love at the end, actually, we did get to see Pablo there. Because it got kind of like the credits and then sort of like a thing that tied into the story and then followed on. And also, I love a drone shot. I have a drone. I was going to say I had a drone. I do still have it. I just haven't used it in quite some time because one of the propeller things stopped working. It was like in the early days of when you'd get drones, and it was not the best. So yeah, I'd like to get another drone though. Do some more drone shots. But for now, let's go on to what we have next. And let's cue it up. And here we go. England, 1642. A country divided by internal conflict. Enveloped in the darkness of warfare, no one could escape its shadow of death. Aylesbury, a market town north of London, a stronghold for parliamentarian forces, would feel the might of the royalist army led by Prince Rupert and face its greatest struggle. The madness of civil war would see neighbour draw blade on neighbour, and brother draw blood of brother. The Roundheads battle the Cavaliers for control of a nation. Two brothers in arms would be embroiled in a bitter tale of mistrust, adultery, and betrayal. This is the Battle of Aylesbury. They say that the history books are written by the victors. I'm afraid in this instance your only contribution will be to fill my inkwell with your blood. Thomas, speak your mind. It's just, I've not fought before. I've never killed a person. They're not people. They're the enemy. When I look at them, I don't even see their faces. I see a faceless demon who exists only to stop me from seeing my family and end the way of life we cherish. Isn't that right, John? I see the face of my enemy. We're outnumbered 10-1. What chance do we have? It doesn't matter which side have more men. It matters which men have more fight. In a moment of battle, there are only two people who exist in the world. You and the man stood opposite you. For either you will end his life or he will take yours. And if he takes yours, all you can do is die with honour. My father would be ashamed of me. I'm ashamed to admit that I'm afraid.
Be not afraid, Thomas. Just remember what you're fighting for. I don't want you to go. You can't. What if you'll get killed? We have to. No, you don't have to. John, tell them that you don't have to go. Be silent, woman. Why do you have to fight? Can't we just flee, John? We should just all go now. And go where? Rupert's army runs a scorched earth policy. We have to fight. I don't want you to go. I love you. I know exactly what I'm fighting for. When I look at them, I don't even see their faces. I see a faceless demon who exists only to stop me from seeing my family and end the way of life we cherish. And so, on November the 1st, 1642, a small parliamentarian garrison from Aylesbury confronted the strength of Prince Rupert's army. Despite being heavily outnumbered, the men led by Sir William Balfour were able to rise victorious. But even in the celebration of victory, it is true that not everyone will come back from war. Try not to speak. We've won, haven't we? Yes, we've won. Did I die with honour? Try to save your strength. Did I die with honour? Father. You fought bravely. We should have done more to protect him. He didn't deserve this. There's nothing we can do now except for honour him. There is. We can avenge him. How? I saw the filth whose musket fire befell him. He fled to the woods like a coward. John! It's not worth it! You diseased piece of filth, come back here. You filth! Get back, you scum! Name was Thomas! I was just doing my duty. His name was Thomas.
say that the history books are written by the victors, but I'm afraid in this instance your only contribution will be to fill my inkwell with your blood. Why are you doing this? Because of her. Do you have any comprehension how it feels to covet your own wife? You were my brother, but you have touched what isn't yours and violated an unwritten law. Therefore, retribution is due. Now confess! I confess, but I don't apologise. You vowed to be a husband and a provider for Anne, and you have provided nothing to that woman but a lifetime of unhappiness. She's in love with me, and if you have any feelings for her, you will show mercy. Mercy? You talk of mercy! The mercy I will show you is to tell her that you died honourably instead of the mule and coward that you are. Instead, in the final moments before death, you see a vision of those you love. If you truly love her, I mercifully grant you permission to see her in the delusions of your final moment. I implore you, if you kill me, you'll hang. No. You'll die at the hands of the same royalist rogue scum that killed Thomas. At least that's all Aylesbury will ever know. John, if you leave, head into the wilderness, join the royalists. I won't come looking for you. Your hand on it. Do you see her yet? Because the next time I see her, she will breathe her last. Thomas, you're alive. No, John, and I'm sorry, but you died without honour. George. George. You actually here? Are you real? I'm here, George. I'm with you. I love you.
Okay, so let's just take that one down. Once again, we've just got the background thing there just because this ending credits goes on a tiny bit where you could find out information. Awesome animation, thank you. Awesome stuff. Great. Great variety. Loving the look. Yes, yeah, that was hand-drawn animation, and it took about 6 months to complete for about a 15-minute film. And yeah, so just seeing that again, haven't seen that one in a while either, really makes me want to make my next animated project. We've got one more short film, I believe, just because time is slightly getting away from us, and then we will have stand-up comedy with the story of Edward coming up later on. This is the Virtually Unstoppable Theatre Festival, and some people didn't quite get the name of the festival. So Virtually Unstoppable means it's almost unstoppable, but more than that, it's all about virtual. It's a theatre festival which is all virtual, it's all online. So in the past, this is in fact the 6th virtual theatre festival run here on the Extreme Improv Extremed social media platforms, and the others previously have been all improv focused. And the Virtually Unstoppable Theatre Festival, these were films, obviously. We've got stand-up comedy, we've got play recordings, we've got live shows, we've got improv, of course, long-form and short-form improv. We've got podcasts as part of it. You can find out the full schedule on www.extremed.tv. And you'll be able to find there's a tab at the top which says about the Virtually Unstoppable Theatre Festival. Just go to www.extremed.tv, and yeah, you'll be able to find out the full schedule of what we've got coming up. We've got sketch comedy, we've got all kinds, and this is like the first of our virtual theatre festivals which isn't focused on improv overall, and it won't be the last. We've got some good feedback so far, lots of things that people wishing they'd got involved already, so they're looking forward to the next one. And if you'd like to get involved or have guest shows and so on and so forth, just get in touch. There'll be another one of these coming up in the not too distant future. But for now, let's find and queue up our next film. What have we got here? The Warner Paradox. And here we go. My life has been a happy one. I wish I would have met my father. Mom tells me he died in some car accident, but that he loved me very much. She told me she loved me every night before going to bed and every morning when I woke up. Growing up was magical for me. I wouldn't trade my childhood for anything in the world. Except maybe for some sanity.
Look at them, cuddling, kissing, loving one another as if they were the only two people on earth. They have no idea the hardships they will face a few years from now. He will lose his job just 2 weeks after she gives birth to their son. Poor bastard. The world will crumble around them. They will fall deeper and deeper into debt. They will claim bankruptcy and give up their month-old son for adoption. What kind of people would hand their only child over to some stranger and turn their backs on him? Heartless cowards, that's who. I will kill so many people because of you. Sacrifice 3 will save many. Is everything okay? Yeah, just strange deja vu feeling. It's okay. Come on. Yes. All right, come on. Pass the ball. Swear, come on, pass the ball. See, now you lost it. Now you lost it because you didn't pass the ball. Yeah.
He hit him. Oh, come on, call that. I swear, you're rooting for somebody else. No, come on. Pass. Yes. Come on, make the shot. That was not a foul. Are you kidding me? He didn't even touch him. How was that a foul? Somebody. Oh. No. What? No. That's not even fair. What? Is this any way to spend our first year anniversary? Whatever happened to that candlelight and soft music? James. James? James? James, wake up! James, please wake up! What the fuck happened? Oh my god, James! Oh my god! Oh my god! Please wake up! Oh my god, James! What the fuck happened? You're good. A lot of people died because of you, too. What do you want? What do I want? I want my life to never have been. Don't come any closer! I won't have to. Drop your weapon, Mr. Warner. Jesus, Brian, please, no more killings. Nobody fucking gets it! Put your weapon down! Brian, as your psychiatrist, I'm warning you, this is not what is best for Brian Warner, okay? We've come a long way for you just to throw it all away. Drop your weapon. Don't think about it. Do it now. Do as he said. What are you waiting for? Fucking shoot him! He killed my husband! Sorry, Mother. Brian, put it down, okay? This is not our time. We'll fix it in our time, all right? I can't allow you to do this anymore, okay? Listen to the doctor. You don't want this anymore. No, you don't. Mother, no! Please. Melanie, put the weapon down. This won't make any sense to you right now. But we will be back. In that reality, your husband will be alive. Who are you people? Even if I could explain, you wouldn't understand. Not now. Not yet. Ryan, can you hear me? How's he doing? He's good. Let's get him out of here.
Brian? Brian? Brian, please pick up the phone. Brian, please tell me you're not behind those murders. Brian, your mom and I are worried, okay? Where are you, Brian? Where am I? I wish I knew. Okay, so we are back. I am back. Wow. That is it for our short film showcase this evening. We're not done yet with the festival, but they are the short films that we have had on. We had a selection of short films. I thank you, Pablo Lewin, for that. That was the Warner Paradox. Obviously, we had... What did we have? Go Pop Your Clogs from Alice Gardiner. We had a couple of things from Sparky Buddy Productions, of course. And I was really pleased to be able to look back on some of the things that I haven't seen in a long time. And it really genuinely has me itching to work on some short film projects again. And when I say short film projects, I love to work on some like feature and big projects. I have done a couple, but there's so much involved. So very much involved. So, I don't know, just to get some short films out there. I like, 'cause you can often do high concept things, which, as you'll see in quite a lot of these, well, pretty much all of them were some sort of high concept. Everything had got something a little bit science fiction or supernatural. Well, not I guess my son, Our Son, the World War II drama, that's a historical piece. Battle of Aylesbury, obviously another historical piece, but it played with some like supernatural or maybe perhaps even religious themes, just based on superstition or belief, I guess. But yeah, so in a few minutes,
I'm not going to put this on early, so I'm going to try and keep you entertained to keep the stream flowing. We are going to have the Story of Edward, which is a stand-up comedy special, which I'm very excited to be sharing with you. I'll share now. It's not in English. We get people who've submitted things from all around the world, and this one is going to be in Swahili. So that is going to be very exciting to be able to share. Now, I don't know how many of our audience can speak Swahili, but I think you can get a sense and rhythm and just enjoyment out of watching this in its form. Back in some of the festivals, like the first year of festivals, right, like in the middle of lockdowns and stuff like that, we had quite a few like foreign language shows or mixed language shows. I remember that we had a improv group from India that did it half in English and half in Hindu, I think it was the language they were doing it in. And then we had another one which was from South America. It might have been in Portuguese, it might have been in Spanish, I forget now, but the entire show was in another language, and it's just so fascinating being able to watch these as they're going on. Anyway, let's have a quick look what we've got time-wise coming up. So yeah, we will get this on there in a couple of minutes. But I just wanted to take the opportunity, audience, if you're enjoying the festival, do check out the website www.extreme.tv, where you'll be able to find out all of the shows that we've got coming up as part of the Virtually Unstoppable Theatre Festival 2022. And so far we've had some really great feedback, so there are going to be more of these kind of festivals in the future where we can have guest shows, short films, animation, stand-up comedy, puppet shows, any kind of shows, dance, musical theatre, singing, plays, play readings. We're going to have all of this, so much more in the future. For now, though, do spread the word. Let people know that you enjoy the shows. Tell people to go to www.youtube.com/extreme improv. Make sure you smash that subscribe button. Oh, wow. So, as you'll notice as I move around, like some of my background is showing up here. Just because I'm only popping up on the screen periodically, I don't have my green screen down. So it means that the green screen effect isn't working as good as what normally. So when I go like that, I literally vanish, whereas normally it's just like you get a blackout of the screen. It's just that you still see the virtual background and I disappear. That's amusing. That keeps me entertained. But as well as being on YouTube, you can watch the shows pretty much anywhere and everywhere where it's possible to stream. And that includes places like Twitch. So like Facebook, YouTube and Twitch are the main ones. We're also streaming on Twitter. It's not as easy for us to see the live chat on Twitter, so I always have to remember to go and check it separately. But I'm working on it so that we're on other things like DLive and something else. I forget the name of them. Let's have a look where else you can find us. So I can't even remember the name of all of these. Let's have a look. Trovo, we're on Trovo. We're apparently on LinkedIn, but I just don't think it ever works. And we may be on some other things. We were definitely on some other things, but I can't find what they are for the life of me now. Apparently we're on Steam. I don't even know how that works, because that's like where you play video games. And I'm going to try to get it so that we're on more platforms. It says here that we can be on Daily Motion, but I've never seen that it works. VK has lost access to your account on Restream. Well, there may be obvious reasons why if you know what's going on with some of the stuff there. And unable to connect, so we're not on DLive at the moment. That's an issue. I should have checked that bit earlier. And anyway, we're going to be on more platforms. I'm going to try and get it so that eventually we can have these streams going out live on TikTok and live on Instagram. And there's so many of these new platforms popping up all the time. We're gonna end up everywhere. It's truly my hope that we'll end up all over the place. There's a bunch of other platforms. Let me just see what some of the new ones that if you use these, tell us. It says Mixcloud, Dailymotion, Telegram. Wow, how do you stream this to Telegram? That's really weird. Nemo TV, Nono Live, V Live, Naver TV.
We're not on those ones currently, but we will be. If you use any of these platforms, let us know which ones are good, and we will end up on all of them. I want Extreme Improv to be on all of the platforms. But the thing that you could do to help me out, as well as subscribing on YouTube, is if you ever watch any of our shows on YouTube, click like the like button, the thumbs up, ding the notification bell, you'll never miss a show. And, well, you could choose to miss a show, but you'd get reminded, you'd be notified when a show is coming on live. And share it, like share the link. People on your network, they can watch with you on your Facebook page or on Twitter. And if they're watching with you, then they'll invite some friends, and then we'll be a big happy family all watching and enjoying these shows together. And as well as that, go to our Facebook page, which is facebook.com/Extreme Improv. Our website is www.extreme.tv. We still have the old website, extremeimprov.co.uk, but extreme.tv, it's got so much on there. Oh, do you know what? Let's just see. We're talking about virtual theatre today. If you go to the website, you'll be able to find out all about the Extreme Improv Ultimate Guide to Creating Virtual Theatre. So next month, or if not sooner, but I believe next month we are scheduled to reach 365 episodes of Extreme Improv Extremed, which to me is incredible, because it then means that I could replay an episode a day for an entire year, every day, without having a repeat episode. And to me that's just mind-blowing. And considering we do 2 or 3 episodes a week, like new ones that stream out live, if I still had one episode, it would take me like a year and a third, like 1 1/3 years to show every episode, because we'll have added over the course of a year at least another 52 weeks, 104 episodes if there are 2 shows a week, 150 episodes if there are 3. Now, we haven't done the Friday matinees in a while, and I'm currently, I'll just give you a little bit of information here. I'm currently looking at revising some of the schedule, revising and refreshing some of the shows. We did Extreme Improv XXX Streamed a couple of weeks ago, and we're going to do another one of these on Saturday, which is like a late night show, and it means, and they were like very punchy. We used a different way of getting the suggestions. We love audience suggestions always, but this just meant it was like rapid fire. And yeah, so it's, we've got some other stuff coming up. This Saturday we will also have the return of Extreme Improv Revenge of the Werewolf. We are in the month of October. We're going to have Revenge of the Werewolf coming up at least a couple of times in this month. I miss Revenge of the Werewolf. If you miss any of our shows, let us know. What's your favourite shows that we do? And let me just think, over the course of the time that we've done live shows on Extreme Improv YouTube channel, we've had Extreme Improv Extreme, we've had Revenge of the Werewolf, Revenge of the Ripper, Revenge of the Mafia, obviously. We've had the Jesters Jam, we've had Slam Jam Wrestling Show, Geek Battle, Totally Sketchy, the Elkie and Asadi Show. I'd love that to come back. And what else? And probably a few other things. We've had some specials here. Neo Cortex, of course. I'd love all of these shows to be regular, but we need everyone to tune in. We need everyone to tell us what they want, when they want them. If there are different times, different days people want them, then that's when they'll be. I've rambled on enough, but I don't know, that was therapeutic for me. And I'm now going to queue up The Story of Edward, our stand-up comedy special, to close us out for tonight. And let us just queue it up, and here we go.
name's Clayton Sosa. Super excited to go to do my first comedy special. It's called The Story of Edward. Edward is my son, you know. Let's go talk about my son a little bit, you know. And about me also, and my mom and my dad and everybody. What are you waiting for? Let's go. Ladies and gentlemen, I'm about to introduce you the next comic. The most underrated comic in Tanzania. All the way from A-Town. The go-getter. The navigator. The most amazing nigga I know. Clayton Sosa! Sani yake leta nitamlea Rebeka. Mungu akileta mtoto analeta sani yake, huenda kawa Msosa achekeshe uko Mwanza, huenda kawa Magufuli aongoze Tanzania na kuomba Rebeka, usitoe mimba yangu. Mwanzaniaje? Hii nyimbo nilikuwa namwimbia mama yetu kipindi ana mimba. Nilikuwa namwambia nakuomba Rebeka, usitoe mimba yangu. Mimba hajaitoa. Mungu akileta mtoto analeta sahani yake. Ndo hii hapa nafanya Story of Edward. Mlete nitamlea. Sasa hivi analelewa na mamangu. Naomba mnipigie makofi. Ajua nilipokuja Mwanza for the first time, nilikuwa nikiingia stage na rembua. Namwangalia dada kama hivi. Dada. Kuna wana akaanza kusema uchadi gani wa Arusha huyu anarembua hivi, uchadi wa Arusha anarembua. Shida sio mimi. Shida ni mamangu. Hivi ushakaa unakuta wazazi wanasifia watoto wao. Yaani Mama Clay, Evans wangu ana akili wewe. Yaani Evans wangu akijisaidia tu hapo anaanza kulia. Mamangu naye anataka a top up. Ambia wewe hujamuona Clay wangu. Clay ana akili. Clay mjo. Naenda pale sebleni. Haya rembua mwanangu kuone. Na mimi ndivyo boya. Nafika pale. Nashika kiuno. Unaona? Niko na mtoto wangu ana macho mazuri. Sasa kimuona niulize hiyo ni akili au kwenda kunyambua mbele za watu? Akili au ujinga? Wewe kwenye maisha yangu siku ambayo sitaka nisahau ni tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2015. Ndio siku nilimpata Edu. Sio duniani. Nilimpata Edu. Ilikuwa ni project. Tulikuwa form 6. Mama Edu yake ni Rebeka. Ni mtoto akishua anafungiwa ndani, huwa anamchunga. Ikatokea project. Mimi nasoma PCM. Yeye anasoma HKL. Wewe unahisi ni project gani ilikuwa inafanyika? Maana general studies haina project. Kwa hiyo tukawa tuko nyumbani pale tunafanya project. Ndio ajili kama walete. Ila nilipokuwa niko katikati ya tukio la pili, sio la kwanza. Wala watazami, sasa mwapa mbona tukio limeisha mapema, leo kwa la pili. Niko katikati ya tukio la pili. Nikasikia Clayton. Nikisikia jina Clayton kwa sauti ya mama yangu.
Ujua mwindi. Mamangu haitaki Clayton bila kuwa na shida yoyote na utokea pale ndani. Yaani ni alinifumania. Clayton. Namba. Unafanya nini hapo? Kimoyo moja kidogo nimwambie nalima nasubiria maji. Nikamwambia tu mwanangu endelea. Akaondoka. Nikaambia Rebeka, sasa Rebeka, sikiliza. Hapa mama shaona, shaniangalia makalio yangu. Na kama unavyomsikia amesema tuongelee. Mimi nataka niondoke niende nyumbani sasa hivi, mimi sitaki, siwezi. Lakini duniani kuna wamama na kuna mama Clay. Hakuna mama mwenye roho ngumu kama mama yangu. Alienda kaka sebleni pale, akaanza kumenya matunda. Sasa leo nafika nachungulia hiyo. Mama yuko sebleni. Sasa mimi natokaje? Kaka kwa nini ukiani? Ndio niko utoki. Aya tangulia ladies first. Nikamtanguliza mimi narudi kama vile sitarudi kwenye ile nyumba usiku. Natoka nje. Nikakutana naye pale ananiambia, "Mwanangu umechoka?" Nikamwambia usingeingilia. Ningechoka. Moyo lakini. Nikamwambia, ngoja kutengenezea juisi baba mwenye nyumba. Simuona nyumba yangu ni kiwanda. Nataka uendelee kufyetua. Nimeshafyetua. Hatujui. Tukafika pale sebleni. Rebeka anataka ondoka, ndio mkwe. Sisi tunatengeneza juisi wanangu. Naona mmechoka. Kaeni hapo. Tukakaa pale tukanywa juisi. Nikajua ameisha. Niko barabarani ni mwana bibi msindikize mama na baba. Niko barabarani naona simu imepigwa kutoka Mtwara kwa bibi. Ambia okay, simu ya bibi. Hello baby. Husband. Husband ungejua ni kwa tunaona kwa hiyo. Bibi umegeuza nyumba mama yako guest. Nikamwambia na bibi kwa ulikosa kabisa 5,000 mjukuu wangu. Ukashindwa kuniomba mimi 5,000, umeamua kwenda kuzalisha nyumba ya wazazi wako. Nikamwambia bibi. Kwa naogopa. Sasa unaogopa angalia mama yako amekuona makalio. Na wewe unajua kabisa wewe ni mtu mzima. Unanyoa hadi kwenye makalio mjukuu wako. Na umeamua kumuonyesha mama yako. Katia mnabii. Endelea tu. Endelea kuijaza dunia. Sasa najaza dunia gani? Sisi tunaona mbali. Kuna namna na kana sema bibi usitaenda gende. Maana kweli tukaongeza familia. Haleluya. Naomba tupige makofi kwa kuongeza dunia hii. Tukaenda nikaanza kulea mimba. Sio kwa kutuma hela matumizi au kwa kugharamia chochote. Nilikuwa nalea mimba kwa simu. Usiku napigiwa. Najua hapa najisikia vibaya na matikiti. Sasa mimi nakaa kwa Moroko. Kwao ni Sinodi Uswahilini. Ni distance kama kilomita 10 kutoka kwao hadi kwetu. Saa 8 usiku. Sasa mimi msaidiaje mama? Matikiti mimi natolea wapi? Yaani wafanya tu namna basi niimbie kwa sauti gani. Akaona mwanamke kama ananijaza hivi. Mimi naweza kuimba kweli. Kama najitahidi pale namwambia Rebeka usitoe mimba yangu. Mungu akileta mtoto analeta na sahani yake, mlete tutamlea. Sasa hivi analelewa na bibi yake kwa misingi ya bibi yake. Hivi unajua hamna mwanamke mwenye mambo ya mambo ya kijinga kama mamangu. Sasa mamangu kuna namna ananifanyisha mimi na Edu. Naweza mkamili.
Unakuta niko pale anambia, njoo mjukuu wangu nikupe hela. Maana babako ameshindwa kukuhudumia. Clay na njoo. Sasa Edu sikiliza. Namwambia babako hapa asafishe ile mabanda ya kuku. Sasa wale wake nikuta ajisafisha, sawa? Kukusha babako, sawa? Mimi mwana nasema mama, mtoto mimi atakuja kunizarau. Kwa nini unafanya mambo kama hayo? Siwezi kumwambia, lakini naambia kimoyo moyo. Kimoyo moyo. Well, kuna siku nilifukuzwa shule. Well, actually mimi nimefukuzwa takriban shule 9. Naomba mnipigie makofi kwa kusoma mama. Nimefukuzwa takriban shule 9. Kuna shule moja inaitwa Edmund Rice. Naomba waliosoma Edmund waseme hoye. Hoye. Nilifukuzwa Edmund Rice kwa kosa la wizi. Niliiba simu. Kuna usemi wa Kiswahili wanasema dunia ada. Dunia ada. Asifunzwa na mamae. Nilikutana na hao watu baada ya kuiba simu. Tuliiba simu ya form 6. Muda naiba simu kwa bweni la form 6 tulikuwa tuko form 5 watatu. Niko mimi, Baloteli na chali yangu anaitwa Brai, my nigga. Sema yeye ni light skin, yani ni mweupe. Sasa form 6 wakaanza kufanya msako. Wakatuhisi. Kumbe jambazi niko pale pale. Wakamchukua chali wa kwanza anaitwa Baloteli. Huyo Baloteli ukimwangalia tu hivi ni mwizi. Kumbe hata hivi baba wa watu. Jambazi niko hapa. Baloteli walimfua, walipiga. Yaani yule brother alikuwa ni mweusi lakini akawa papo. Damu zimeivia mwili mzima. Sawa, wakaona huyu hajui, ngoja tumuite wa pili, akaitwa Brai. Brai alipigwa hizi. Na huyo ndo my nigga yani. Kila sehemu yani Brai anajua mimi ninafanya nini, niko wapi, saa ngapi, muda gani. Akaekwa mbili akaambia mabraza sikilizeni, mimi nitajipiga bure tu. Aliiba hii simu itakuwa ni Clayton. Sababu tuliona ameiba laptop ya teacher Paul. Nikaitwa mimi. Muda naenda nasema kama brother usikitu atakafanya after party. Maana anajua mimi nilikuwa hadi mshike simu. Unajua? Kajua atakafanya after party. Nimefika hivi Michago nini kwao. Nakuta kuna pile za fimbo zizo katika ni nyingi. Nikasema afu fimbo zenyewe ni zile wanakula twiga. Lakini kule hamna wanyama asili. Nikasema anyway ngoja niende, nikafika bwenini pale. Wakaambia Clay tunaomba simu. Mimi nichaliwa chuga. Sasa atapigia waume. Niangalia Baloteli amevimba. Niangalia Brai yuko safi kabisa. Kaja this. Hii mission impossible. Nikasema lakini nini mimi sitaji. Walipiga wewe. Piga na wewe. Walipiga. Sema oya. Huyu dogo nunda huyu ataji. Pale ndo nilipokutana na mlimwengu wa kwanza. Mlimwengu wa kwanza akaambia, "Je, mnahangaika na huyo dogo?" Akaambia, "Vipi tumtoe utu." Niliposikia stories za utu nikamwambia brothers, mimi nimeiba. Lakini sio hiyo. Niliiba ya Malagila. Bado nimekataa. Nipigie makofi kwa kukata. Haya, hiyo simu uliiba iko wapi? Nikamwambia ipo nyumbani. Twende. Wakanipeleka hadi nyumbani. Nilimwambia nyumbani sio mbali. Kufika njiani kuna sehemu wakapaki wanapojua. Sina kabenya dirishani. Kwa nini naweza kukimbia? Sasa jiulize nilipigwa kiasi gani? Yaani nilipigwa ni kikao kiangalia hivi nasema si. Picha ndio wamepiga. Nimefika nyumbani, mama ametoka. Saa saba hivi usiku. Ametoka amemgongea pale katoka. Nyewe vipi? Usiku huu mnanigongea? Akaambia mama samahani. Tumemleta mtoto wako hapa. Aliwaibia wenzake shule.
wamempiga. Mama akauliza yuko wapi? Namwangalia. Lakini mama amenisahau. Ushai kupigwa hadi mama yako anakusahau. Mama mzazi hajaniadapt. Ni mama mzazi amenisahau. Mama alitoa kilio moja tu. Yeo. Wanataka niulie mwanangu. Hawaja kukanyaga sehemu za siri. Mimi kakaga mama. Hata kama ameiba simu, mtoto wangu asipopata watoto. Asipopata watoto mtasaidia kuleta wajukuu. Nikasema kumbe mama anataka wajukuu. Mamangu she's a very good mother. Naomba mpige makofi mama. That woman, she's a very good mother. Mama akachukua wale watu akawapeleka kituo cha polisi. Nini mtaki kumtoa mtoto wangu sehemu za siri? Akawapeleka polisi. Lakini ni heri asingefanya vile. Mamangu mimi ni mwalimu. Unakuta anapigiwa simu sasa na walimu wenzake. Mwalimu Paema. Vipi mnaendeleaje nyumbani hapo? Nyumbani tunaendelea vizuri hapa, natengeneza marking scheme, lakini Claire aliiba shule. Wenzake wakampiga, wakataka wamtoe na utu. Lakini nikamsaidia. Ameenda hospitali sasa hivi utu wake uko intact. Kweli dunia ya dawa ulimwengu shujaa. Na wanaweza kukutoa utu. Anapigiwa simu hadi na mashemeji zake. Vipi bwana Shem, vipi naendeleaje nyumbani na kaka yetu? Tunaendelea vizuri tu, ndoa yetu imetaradadi. Ni maua hivi kila siku. Tunafanya mambo ya msingi hapa nyumbani, lakini Claire aliiba shule. Tuko hapa tunamuuguza. Wamempiga macho ananing'inia hivi. Na walitaka wamtoe utu. Nikasema, mama, kwa nini unaniua hivi? Lakini kuna watu hapa wanakaa wanahisi mimi ni mwizi. Ile ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza na ya mwisho kuiba. Nilisema utu. Wewe siibi tena wewe. Haleluya. Na watu wanaweza kujiuliza uchali tabia yake ya wizi ilianzia wapi? Mimi sio kwamba nilianza kuiba ukubwani. Nilikuwa ninaiba utoto. Ukiacha 50 mgeni umekuja kizembe nimepita. Umekuja umekaeka sijui wallet kizembe nimepita. Sasa mama akawa na dawa yake moja ya kukamata wezi. Kuna majani alikuwa anayatwanga. Anatwanga majani. Anatwanga anaweka kwenye maji. Anasema sasa wanangu joeni, kuna 200 imepotea pale. Na unakuta 200 ziko kama buku, lakini anajua 200 moja imepotea. Sio kwa anajuaje. Kuna 200 imepotea pale. Sasa naomba mje mnawe. Kama mtu ameiba, vidole vitakatika vitabaki kwenye maji. Mimi kwa sababu najua mimi ndo jambazi sugu. Nakaa nyuma. Wenzangu wako excited. Sio hawajaiba. Wanafika wananawa kuondoka na vidole vikatika. Nikifika za mwanzo na mama. Mama nisamehe. Mimi ndo niliiba. Mshenzi wewe. Nimeenda nimekutafuta dawa za kiganga huko za kukata vidole. Alafu sasa hivi unakuja unaniambia ni wewe umeiba, umenipotezea muda. Ananiweka. Naiba tena. Ananiweka. The same procedure. Sasa nilipofika kama miaka 14 hivi. I'm a grown man. Kama majani. Siku nimeiba nimefika hata amenaa. Na mimi nikanaa vidole vikatika. Akasema nitaiba mimi. Sasa mama akapata akili yako na Kenga ameshakuwa mtu mzima. Anaelewa ni nini anafanya. Akabadilisha strategy. Akaweka Biblia, anaweka Biblia smart jamani. Kama hujaiba, ruka. Kama umeiba, usiruke, utakuwa kenge. Chezo Biblia ukajua Biblia inatisha. Hata anaruka mimi kifika anambia mama. Mama nisamehe mama. Sirudi tena ndo mara ya mwisho. Shenzi wewe pumbavu. Tunamchezea Mungu, tunaweka Biblia mnaruka hapa. Kumbe ndo mwizi. Ananiweka. Nikiiba anafanya ule mchezo wa Biblia. Biblia inatisha. Kuna siku nikasema liwalo. Babu. Nikaweka Biblia
Biblia. Kila mtu ameruka. Ilipofika zamu yangu nikarudi kwanza watu watatu. Kwa hiyo nasema you got this man, you got this. Naenda nataka kuruka. Leo usiruke mwanangu. Kama umeiba sema tu utageuka kenge mwanangu. Ya mama, haki ya Mungu. Mimi sijaiba. Na hapa mbele ya Biblia. Wenzako wote wameruka wajama kenge. Naambia mama kweli itakuwa mtu wa nje ameiba. Mimi sijaiba kabisa hayo maziwa kwenye friji. Akaniambia mwanangu ruka. Nikarudi tena. Sema leo ni walo. Mimi na watoto wawili tu kama maembe. Ukiwa kenge sitaweza kulea kenge mimi. Sijui hata wanafugwaje mwanangu. Sema tu kama umeiba. Mama, kweli mimi sijaiba. Kwa hiyo nasema ni walo. Haya, ruka baba. Nikaenda nikaruka. Ile Superman style. Sijawa kenge. Unataka kenge ni wewe. Nikaiba. Mpaka nilipokutana na walimwengu wakataka kunitoa utu ndo nikaacha wizi. Haleluya. Kenge. Ila walimwengu walininyoosha. Sasa tofauti yangu mimi na Edu ni hivi. Edu aibi. Achukua. Unakuta mama anakuja sasa duniani huyu mtoto yani Edu ana tabia mbaya. Ukiacha tu 200 amechukua, ukiacha 1000 amechukua na anajua hela huyu. Lakini mbona nasema mbona mwenyewe ndiko nachukua ukataka nigeuze kenge. Huyu mtoto unamharibu na yeye mbonde. Aelewe. Mama, mbonde huyu mtoto atakuja kuzalilishe. Aelewe. Kuna siku Edu akaniambia mishimia. Nitoka chumbani hivi naona ameingia. Akasema, wait, what this nigga is doing in my room? Kuna kamia nilikatega. Akaingia kutoka akamsha. Nicheki. Nikakuta Biblia hivi. Edu, njoo. Nani amechukua hela pale ndani? Baba, mimi sijaona hela kweli. Kama nani amechukua hela yangu pale ndani? Baba, mimi kweli mimi sijabibi. Mama anakuja, wewe kile nini mbona unamtesa mtoto? Ameiba mia yangu pale. Mtoto anachukua. Mtoto aibi. Sema Yesu wangu nitafute hela tu nimleo mtoto nimweke. Hadi anyoke kama mimi. Watu mimi wanaona sijanyoka. Ila mimi niko straight to the point hivi. Mimi mamangu ameninyoosha. Sasa mtoto ngoja kuna siku akajichanganya. Nenda zangu uwanjani. Nimeacha simu yangu chai. Ndenega kumekaa kwa basi nikamekaa nyuma. Kanachungulia. Unaona yeye ni wizi. Wewe password yangu ya nini? Kanachungulia. Nimeenda uwanjani nimecheza mpira jioni nimerudi nimefika nyumbani hivi nimekaa. Naangalia simu naona umetumia simu ya 90 ya bani. I was like, wait a minute. Hizi simu za siku hizi zikikaa tu, tunatoka simu ya 90. Nikagusa niangalie history ya nini kitu nakiweka kwenye simu. Nikagusa hivi. Nikaona hii YouTube hii. Naingia. Nakuta katuni. Nikamwita kanya chon. Unaitwa nani? Baba, unaitwa nani? Naitwa Edward Msosa kisimpite katuni. Kwa hiyo simu yangu ndo kaona kujiangalia, si ndio? Nikamweka. Nikamfua. Akaja akanisemea kwa bibi yake. Bibi, mimi baba mimi ananipiga. Mimi hapa ndani namuogopa tu babangu. Yeye kile hata siogopi hata kupiga. You know that feeling. Mtu unayemuogopa ogopi na mtoto wako. Hata kama unanisaidia kulea. It's a win-win situation kwangu mimi. I really want Edward awe bora zaidi yangu. Sababu mimi nilianza kusoma shule ya msingi Kidumba na Mfagio, nilianza kusoma shule ya msingi Chemi. Nikatoka Chemi, mamangu akajipiga, akakopa vikoba, akapeleka Parents Primary School. Parents ilikuwa mbali sana na nyumbani. Mama akasema, "Unajua mtoto wangu unateseka,
Kuja tukusogeze green pale, nikasogezwa green pale. Afu nikachapwa na baiskeli. Afu nikaenda video game. Sasa jiulize nilikuwa nina machawa kiasi gani tani. Jiulize ni mabebe wangapi walikuwa wananitaka. Nikisa nikikutana nao na nguo. Nikasoma Green Valley, nikatoka Green Valley, nikaenda Tengero Boys. Hiyo ndo shule yangu ya kwanza naenda kusoma ya sekondari ambao ni boarding na ni boys tupu. Tukatangulizwa orientation week. Unajua orientation week? Mnawahi mapema wiki moja kabla wenzenu hawajafungua. Ile wiki ilikuwa ngumu sana kwangu kwa sababu nilichapwa hadi kwa sababu nilishtua kijoti. Hii ni shule ya mapadri, kwa nini unashtua kijoti? Lakini kijoti tu kimetawala muda huu. Wakanifua. Hiyo wiki ndio kasi kusikia mtu anataja hata neno pumbavu. Tuko holi, ni seminari. Sawa. Baadaye wakaja hao kenge form 2 ni form 4. Pale ndo tukajua hii ni shule. Umezingua kidogo asikia. Nasema Yesu. Hawa wanaangalia kwa mapadri. Sasa nadhani mnaelewa. Mimi nimeanza kusoma form 1 mwaka 2009. Nadhani mnawakumbuka form 4 miaka hiyo. Form 4 miaka hiyo wanza saka braza hapa. Mkutana ndevu hivyo, ananyoaga zake ndevu darasani yuko form 4. Sasa form 4 walikuwa wana shida, ni watu wazima. Kuna ile pia class ile form 3. Wale form 3 ndio walikuwa wanajiona shule ni ya kwao. Walikuwa wanatunyanyasa sana form 1. Mimi kuna siku nilifanywa uonevu nikasema mimi shule siitaki. Wamekuja, ambia wewe dogo chochocho. Nimeshika sahani yangu ya chakula. Ambia tembea hapo Kimisi huko naimba taarifa habari. Afu usisahau kurembua. Amwezi amini. Nikashika sahani yangu hivi. Natembea habari za kimataifa. Ule umoja wa watu duniani. Anambia wewe imba habari za michezo. Anambia imba habari za michezo. Konka anaenda Stevitera bila mpira. Anarudi wapi? Ya watoto hamna heshima. Haya sukuma ukuta ukutane na ule. Kuna namna Joseph yetu sasa akienda. Mtoto wa bibi ambaye amezoeshwa kwamba akiiba hela amechukua. Akutane na walimwengu na atakuwa mzembe kama hawatamtoa. Sijui. Nikapiga Tengero Boys pale. Nimefika form 2, nikafukuzwa shule. Kwa sababu kuna mtu tulipigana naye, akanipiga bisibisi ya kichwa. Na mimi nikampiga bisibisi ya mkono. Dada, usiwe emotional. Nikamanda. Unashtuka? Sijafa. Ni comedy special. Sasa kisa tulichofanya cha dini ni kwamba usiku tumelala. It's a boys school, single sex school. Kuna watu walimshika utu. Afu mimi nikaa nimeona watu walimshika utu. Kwa hiyo akanifuata. I'm so sorry. Niambie mwanangu nani kanishika utu. Mimi nikaa naambia kitu kimoja kabla hujafa. Hujaumia. Kipindi hicho tunafanya terminal examination. Ni mwezi wa 6 hivi. Kesho nina paper ya biology. Niko zangu class nasoma na nifuata huyo mwanangu. Niko serious. Akanishika utu. Kabla hujafa. Hujaumia. Mwana kumbe ana mahindi. Akasubiria twende domo. Tumefika domo akanifuata kitandani, wewe mwanangu. Hii ya mwisho. Na akanishika utu. Nikacheka. Siaje kipangu na bokera. Kabla hujafa hujaumbika. Akanipiga ngumi. Mimi shuleni nilikuwa na bisibisi. Nikaenda nikachukua ile bisibisi. Nikafika pale. Tukaanza kupigana. Ile bisibisi spili tokaje kwenye mkono wangu. Nikashtukia kwa kichwani huko. Nikableed, nikapelekwa hospitali. Sijableed ile. Nilibleed ile kichwani. Nikapelekwa hospitali. Tukafukuzwa shule. Mama yangu akaenda. Akahonga pale. Tukarudi, makofi kwa mama yangu. Mama akafanya maseke pale. Nikarudi zangu shule fresh. Nikafika form 3. Form 3 nikafukuzwa mazima. Sasa form 3 unajua mimi nasema mtoto wangu akirisi tabia zangu nitakufa na pressure.
Mimi siwezi kuvumilia kama mamangu alivyovumilia. Unajua ile familia wamekuja kulipa ada mwezi wa 9. Sawa. Wiki moja kabla ya mimi sijafukuzwa. Yes, team. Na mama hapa anaambiaje Barclay? Barclay, hebu tusilipe tusubiri wiki iishe. Babangu mimi apendi aibu mtaani. Mtoto atarudishwa wewe lipa. Nimelipwa, nimelitoa pay slip pale nimesubmit. Wiki iliyofuata kuna teacher mmoja aitwa Mr. Charua. Mr. Charua ni teacher fulani baby show nini. Amekuja domu mapema saa 10:30. Na kengele inagongwa saa 11 kamili. Amekuja kutuamsha. Wao sio kamfua. Wao walipiga tukaitwa pale. Pigisho push up nikasema mimi push up mimi saa mimi sija kupiga. Nikafukuzwa shule. Nikafika nyumbani. Mama ananiambia hii. Kwani unanitesa mimi mimi ni mwalimu. Ninaishi kwa mikoba. Ninaishi kwa mikopo. Kimoyoni nasemaje? Sasa ndio umenizaa. Kwani mimi nimetaka? Wanasema ukitaka ujue tabia za mtoto wako, jiangalie wewe mwenyewe kama baba au kama mama. Mimi mbona nasema hizi tabia ni za kurithi tu. Lakini hadi leo sijui nimerithi kwa nani. Kwa sababu mimi nina tabia nyingi ambazo sizielewi. Mimi ni mchafu. Mchafu mbwa. Ukiangalia mara 2, mara 3, mara 4, unaweza usione kama ni mimi. Ukija geto. Mama amepambana na mimi swala la geto. Mama amepambana kuna siku talala na nyoka. Sijai kulala na nyoka. Ila nishakulala na panya. Umeshakulala na panya? Unajua ukilala na panya kuna namna hivi umechomeka neti zile za msaada. Unajua neti za msaada zikatiki. Panya akikuona na panic. Naona panic. Unaona kama fisi. Sasa niko pale ndani nikikimbia hivi panya naye anaruka. Nikasema baba, nini? Panya! Akaja, akaniambia Clay. Unajua wewe una tabia kama za Edu. Mwanaume mzima anaogopa panya. Akaniambia sio panya ni fisi. Wewe nikaondoka Tengeru Boys. Nikaenda shule moja iko Marangu, inaitwa Umboni. Hiyo ndo shule yangu ya kwanza kusoma mixture baada ya kubale. Naomba mnipigie mkofi. Kuna namna nilikuwa nikiona wale wanawake nasema this is a dream come true. Sababu kipindi nasoma Tengeru Boys nilikuwa ninaotaga ile shule imekuwa mixture. Hapo timaye nilikuwa shule ya mixture. Hapo kitu kichukua nibeba na akili hapo nayokuwa. Kwa hiyo wadada wanachukua kijana ametoka Tengeru Boys ni shida yangu ilikuwa mchafu. Kwa siku nampigisha dada mmoja hesabu akamwambia sema Clayton. Hata huenda ukaoge mara. Ile jasho babangu utakuja utuue. Sasa nimefika Umboni mwezi wa 11. Mwezi wa pili nimefukuzwa. Kwa sababu ya mapenzi. Kuna dada mmoja nilikuwa nampenda anaitwa Esther Mrema. Bro, ushakupenda? Hadi demo kukosea ndo namuomba msamaha kwa hiyo kukosea. Ndio huyo Esther. Esther alikuwa ananiacha kwa ananirudia muda anaotaka. Sasa hicho kipindi alishawisha na rafiki yake anaitwa Ines Kasese. Kasese anaambiaje? Wewe achana na ule macho makubwa mwanaume mzima anarembua usikutana hata. Nikaja nikakuwa information nikaenda nikalewa. Maana mimi nikiwa soba siwezi kupiga wanawake. Nikaenda nikalewa. Nikarudi shule. Kuta ngada sasa. Nikamfuata. Nikaambia wewe naambiwa eti nataka unipige sio ndio sina mtu na mtu. Nikamfua yule mwanamke. Nilipiga. Hapo kwa feminista na ngere. Yaani hata kufanani kama mpigiaji naweka. Changanya. Naweka. Nikamweka yule. Kaenda kunisemea. Kunisemea kumbe nimeelewa nimejisahau kwenye mfuko wa sweta. Na bangi. Watu wanakasa mkaka na kuta bangi kweli. Simuti. Nakuuliza. Wakaja wakanichukua wakanifungia store. Nipo store ile siku ndo nilijua kwamba kuna kitu kinaitwa Mission Impossible. Nimefungiwa store, kuna mwanangu anaitwa Muji, Maniga. Tulienda naye wote kulewa. Akapita juu dari hadi dari nyingine. Akafikia kwenye mlango wa store.
Kaambia oi. Oya. Kuja kukurescue. We are on a rescue mission. Nikaona kama guardian angel, shona ule mwanga ule kama malaika amekuja. Panda. Nimewaka. Siwezi kupanda. Sema nina akili, mimi ni genius. Nikampa ufagio, mkapewa mwanangu nivute na ufagio. Nikashika ufagio. Amenivuta, nimefika hadi pale kwenye shimo, nimechungulia upande wa pili. Sielewa. Mikono kwa nina nguvu. Sinataka nijipampu hivi. Nikarudi chini. Nikavunja masinki. Mwalimu wa zamu akashtuka. Msosa unataka kuiba? Aya ile. Wana wakakimbia. Mission failed. Mwana anakimbia, kumbe ticha ameenda amewahi pale kwenye tundu la kutokea. Mwana amefika hivi akachungulia akaona ticha huyu hapa. Madogo akazima taa. Ticha hakuamini alichokiona. Ile jamaa ticha anakuambia jana amepita kama vampire. Kwa sababu alipita naye na mia. Ticha kule. Mama akakimbia akafika bwenini. Ticha hawa ni form 4 anafanya rescue mission. Akawahi kwenye bweni la form 4. Akaanza kupita kitanda baada ya kitanda. Unajua mtu aliyekimbia unamjua. Sasa amefika pale kwenye kitanda cha Muji. Akamgusa, we. Muji akaamka. Mbona unaema hivi? Alikuwa na watu wakimbizwa. Kuna watu wanakimbizwa. Njoo nyendo mnataka muende shule. Akamvuta naye akaletwa store. Tuko majambazi hawa store. Ukitaka ujue form 4 wenzetu wote walikuwa ni wajinga, eti wamekaa domo wanasemaje wewe sasa sikilizeni. Wanetu wote washakamatwa, sasa tunafanyaje? Tunaenda tunavunja store. Wewe mmeshindwa kunichukua kwa artificial way. Nataka mje nichukue kwa natural way. Hakuna kitu kama hicho. Kwa wale maboya wakakaa hadi asubuhi. Nimekuja kuchukuliwa. Nimetoka hivi darasani. Nimetoka store hivi. Namuona Maklei amekaa, miwani ameshaitoa, ameweka pembeni, viatu amevua. Mamangu mimi alikuwa mwanariadha zamani. Nikasema, this is about to go down. Napita pale karibu ya mama, kama vile simuoni, hata sijamsalimia na yeye akati kama vile anioni. Nimepiga kama hatua mbili, akanyanyuka. Ticha alikuwa anatembea naye kwa ameshika fimbo. Akaja akanishika, we ngulumbili, alile ngulumbili sijui maana yake nini. We ngulumbili, mimi ninatoa hela, watoto wote wamejaa form 1 wanashangilia. Mama akanifua pale, akanichukua jioni, akanipeleka nyumbani. Sasa tumefika stendi. Nakutana na mzee Msosa, pale ndo mao alifanya pa. Nikushikosea, afu naambia ngoja nimwambie baba. Sasa ile hahitaji kuambiwa, ile anajua what happened. Mjinga anavuta bangi na anakunywa pombe. Tumefika stendi pale, kuna baba moja anapendaga sana kukaa, baba yangu ndo kijiwe chake na rafiki zake. Nikafika pale, akaniambia, "Vipi kijana umerudi?" Anambia, baba umefanyaje?" Nakunywa pombe tu. Mbona unavuta na bangi siku hizi? Agiza. Agiza nini? Nikaagiza Fanta Orange. Hivi unajua ukiachana na mwanamke anaedate na mwanaume ambaye ana hela, kitu kingine kilichozalaulika duniani ni Fanta Orange. Babangu akaniambia, "Mzee, kwa hiyo unanizarau? Unaniagizia mimi Fanta Orange unataka ujaze nyuki hapa? Agiza vyombo. Agiza bia tu." Kaambia mimi baba, ninakunywa. Lakini sio mbele ya wazazi wangu. Wakanywa pale, wakachukua tukafika nyumbani. Nyumbani, shehe yangu ya chakula ikuwepo. Wamepika chakula cha watu wawili tu, cha baba na mama. Kumbe najua alikuja kuchukua surprise, hata madogo nyumbani hawajui. Nimefika pale, nimepika wali samaki. Nikaenda, nikafunua hotpot, nikaona ni chakula kitosha. Kaambia, "Mama, hii chakula kitosha." "Kula tu babangu. Bangi nafanya watu wale sana."
Wewe kula tu baba, kula. Na mimi bila hiana. Nikala. Wali na vipande viwili vya samaki. Nikalala. Asubuhi baba akaamka. Akaniambia, sasa mwanangu, umekula vizuri jana, umeshiba. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja mwanangu. Nataka uniambie zile bangi unatoaga wapi? Unajua kwenye maisha ya kawaida wazazi wanataka utaje anayeuza bangi. Kwa it's a good thing. Ila kwangu mimi nikirudi shule nimesnitch. Ushapata picha ningeishi maisha gani? Snitch. Snitch kile unachofanya. Nasikia anayo snitch anajibu maswali sana. Yaani hadi vitu ambavyo ni vya msingi utaambiwa wewe ni snitch. Sasa mimi nikakaa nikafikiria nikasema mistaji, wewe mtaji wa chuga mistaji. Baba akasemaje? Kwa hiyo utaki kusema mwanangu. Haya mama Clay. Mpigia pande Rama aje amchukue mtuhumiwa. Kitu cha kwanza kilichokuja kichwani ni movie ya Van Damme ya In Hell. Kuna jamaa walimtoa utu. Sasa mimi naende polisi. Nikatolewa utu. Nikamwambia mama, sikiliza. Engineer wale mambo ni Muuganda. Mwamba alikuja kunifanyia rescue mission. Yule ndo alikuwa pusha ti. Nikamwambia bwana mama, Muuganda ndo anahusika na haya mama. Na hadi leo Muuganda ajui mimi ndo nilimsnitch. Sababu I'm a smart snitch. Sababu nilimwambiaje mama sikiliza. Wewe usiwaambie kama mimi ndo nimesnitch. Wewe waambie Allen Masaki. Ndo anawaambia haya mambo. Allen Masaki kijana mmoja ana mwili mkubwa, ana hasira, lakini ni muoga wa fimbo kinyama. Nikasema Allen msala na ubeba, leo ndo mjia atajua kama kisikesho, atajua mimi ndo snitch. Walikamata kama kuku eti. Nimewachielekeza hadi machimbo. Mwalimu mkuu amefika tu pale akawakusanya, walikuwa watano. Akawapigia simu baba zao. Wanangu akaja akafanya tu nectar. Mimi ndo niliwa snitch. Mimi nikarudi zangu shule. Nikapiga mbwa. Nikapata division 2. Hallelujah. Sio tu division 2. Division 2 ya mwaka 2012. Matokeo yalirudiwa mara 2. Nilikuwa nina B ya English. Alafu sasa hivi nikiongea English hata nifanya kicha ni ajifanya najua. Wewe wazazi wangu mimi wanajali. Wazazi wangu nilipeka English medium. Ili niongee Kiingereza. Na mimi kuna wanangu wananishangaga sana. Wajua never judge a book by its cover, right? Niko sawa na nimeletewa chakula. Nikasali. Wapi? Bora. Sali. Mbona sali? Nimeanza kusali na mwanangu naona sali. Wana shangaa wanaogopa nini kuruka Biblia? Si Mungu. Naogopa Mungu. Na mimi moja nataka kwenda peponi nikaimbe milele. Kwa siku nimekaa na wanangu wamekuja geto akakutana na novo eti mwana anasoma novo. Babangu alikuwa anatuletea novo, encyclopedia ile. Tangia tuko wadogo tunasoma encyclopedia. Babangu mimi ni mwanaume ambaye anajali. Watu wanashangaa. Oya, mwana akila chakula anasemaga asante. Mamangu amenilea. Yaani watu wanachukuliaje mamangu? Wajua kizaliwa Arusha. Kuzaliwa tu Arusha pa. Umegraduate form 6. Kuna watu wanakaa wanaisigi mama zetu na yeye yechu jijo. Ana muda. Wa mama Arusha wanapiga. Wa mama Arusha wanabonda. Sasa mimi wanangu wananishangaa kama nataka kuchalia na mwanezi gani. Mbona tumwelewa aonekana ni muuni. Basi nikafika nikawasilisha machalio wakaenda kukamatwa wakafukuzwa shule nikaenda kapata division 2 pale mamangu akanichinjia kuku haleluya. Lakini siku matokeo yametoka. Ile ndo siku nilishindwa kumuelewa mamangu. Nimempigia simu. Actually nilianza kupiga simu na mama mdogo. Clay. Niambia na mama mdogo. Niko internet kepo hapa niambie namba yako mtihani kama ulifanya mtihani na mimi. Mtihani na mimi. Angalia matokeo yangu. Nikaenda nikafika hadi nyumbani. Nikaangalia namba 0059 nina division 2. Nikasema sasa huu ndo muda wa kusambaza injili. Nikampigia mama mdogo, na baba mtihani namba 0059.
Angalia leo ongea na mwanangu amepata division 2 kimwamuna sema kenge najua. Nikampigia mama yangu. Kaambia mama matokeo yametoka. Najua mwanangu. Niambia amepata division bangia. Nikamwambia amna mama nimepata division 2. Mama alipiga mpira. Ametoboa hajatoboa. Nikamwambia ametoboa. Akakata simu. Baada ya dakika 5 akapiga tena. Play. Ile namba unakikalia kwako. Nikamwambia, mama, ile namba yangu ya mtihani, una uhakika?" Nikamwambia ndio mama. Basi leo nakuja na kuku mwanangu. Mama akaja. Akachinja kuku. Ile kuku haikuwa tamu kama yale matokeo. Kwa sababu moku nilipata 4. Alafu na filamu yangu tulikuwa tunasoma naye the same class. Alipata 1 ya 16. Kuna namna unajua matokeo ya moku yanabandikwaga hivi yanawekwa mengi. Sio kwamba kila mtu ana tokeo lake. Lakini pale nyumbani ukienda dining unakuta ameacha photocopy 1 ya 16. Ukikaa sebleni unakuta 1 ya 16. Ukienda chooni amebandika 1 ya 16. Ameizungushia hivi ame-highlight. Nekta akala division 3 ya 25 huko inakaribia 4. Kumbavu zake. Nilikuwa nikipita sebleni. Kwante bed. Who is the man in this house? Who is the man? Kumbavu zako. Nikapangiwa advance Kibiti. Nikaenda Kibiti huko Lindi karibia na kwetu. Nikasoma Kibiti. Lakini Kibiti kuna shida moja. Naenda Kibiti mwaka 2013. Ndio kipindi cha migodoro. Hata wewe usingesoma. Unatoka Arusha. Ijumaa nikuti shule. Tanguta Jumatatu. Matokeo si yakaanza kutoka. Nilipoenda Kibiti nilipangiwa PCB. Matokeo yakaanza kutoka. Physics 8. Chemistry 12. Biology 4. General study 59. Ukija ukicheki kwenye bamu nina 80. Shangaa huyu jamani PCB au ni bamu NGS. Masomo ambayo yasaidii. Nikasema cha kufia nini? Mimi binafsi napenda hesabu. Nikasema bana mimi nataka nibadilishe kombe. Maana PCB sio kama nilisema nataka. Mama ananiambia jeni Clay inabidi uwe kama babako. Babangu mimi ni daktari. Hivi dada, wewe unakuja hospitali odi ya mama. Mimi ndo daktari. Umeona? Sio umeona? Hamna mtu akikubali kuzalishwa na mimi. Mimi nizalishe. Naweza nikawa naangalia leo batibaya hizi zipo hizo. Nikarudi nyumbani ngambia mama sikiliza. Mimi nililazimisha kusoma. Kisingizio. Mimi mwenyewe ndo ninazingua sendi shule. Baba mama mlazimisha kusoma PCB, mimi nataka nisome PCM. Kwa hiyo ndo nikarudia darasa. Nikaenda Dimundi, nikaanza kusoma PCM. Ya Dimundi nikafukuzwa. Nikaenda Star High. Star High nikapambana. Hivi unajua kuna wale watu yani ukiulizia shule yani wenye uchampion unikosi ni mimi. Walikuwa wananiita Clayton programming. Hakuna swali la linear programming mimi nakosa. Kila swali napata. I was good, very good. Very good in physics, very good in mathematics, chemistry. Chemistry tumwachie Mungu. Physics and math, I was so good. Sikakutana na Delila. Mama yetu. Tulianza kudate tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2014 na pale ndo maisha yangu yalipoanza kubadilika. Sikuwahi kumfanyia birthday mwanamke. Nilimfanyia birthday yule mwanamke. Yule mwanamke aliniteka. Hivi shaka kuingia kwenye mahusiano, mguu ndani mguu nje, si ndio? Ila mimi niliingia. Huko na rembua. Mama yetu akawa ananipelekesha. Mama yetu alipo na mimi nipo. Lakini chukua shida kuelewa mbona mwanamke nimempata kirahisi. Kwanza ndo aliniletea show. Unajua? I'm good in football, I'm good in physics, I'm good in math. I have good English. Unajua mwenyewe ni mtoto na macho yake
Hiyo siku sijaingia zangu klasi, nimedoji niko dining naye kaja. Kwanza Hamisi. Ya Hamisi tu baby. Shwari. Vipi unafanya nini huko? Leo nimeanza nakunya. Sababu nakuta tu mimi nimekaa sina cha msingi. Sasa nafanya nini? Kakaa pale. Nikamwambia Rebecca, moja mimi nakupenda sana. Chkonchora. Nikamwambia no, mimi sikuchori. Basi unajua mimi na date na Clinton. Nilimuoa Clinton. Clinton yuko form 4, sisi tuko form 5. Mbona date na watoto? Mbona ni mama kali tu, wala watoto watakupeleka wapi? Yule chali mwenyewe yule yani ni mrefu, anarembua kiwaki. Afu usikutea hata. Wewe kweli? Nikamwambia na hisi sasa yule mwana hata tubadilisha nguo abadilishage na sisi. Yani yeye anajitenga, anatoka amevaa boxer anaanza bafuni, usikutea hata. Basi mama yetu akaachana na Clinton. Akaja kwa na Clayton, the genius. Sinajua zile. Nikawa nimekula ile mama kirahisi sana. Weekend tunakutana darasani. Tunabarizi. Tunakula kwa time. Tunakula story. Shule nzima inatujua. Yaani ulikuwa kiuza couple of the school. Clayton and Becky. Alafu kipindi hicho mimi ni kiongozi wa michezo. Tapeli. Sio tu kiongozi wa michezo. Kiongozi wa michezo tapeli. Unaweza mimi niliwachangisha madogo 5,500 tununue TV na speaker. Tulifanikiwa kupelekea tu DSTV. Wametuchangia mimi na mwanangu Costa, tumekula zile hela zote, tumemaliza. Tukaenda na mama yetu ni mwezi wa 8. Hii mwezi wa 6 hii hapa. Tunafanya field mwaka 2016. Nikaweka mimba. Nikafukuzwa tena stahaji. Hivi ungekuwa ni mzazi una mtoto kama mimi ungemfanyaje? Lakini mamangu hata alikuwa kati tamaa na mimi. Akaniambia mwanangu, sikiliza, mimi ni mwalimu mwanangu. Nitakuhamisha. Sasa kipindi anafanya mchakato wa kunihamisha, akaja akajua kuna balaa lingine. Babangu nimwambia ni mtu anayejali, right? Ni mtu wa familia, he's a family guy, he's a very good father. Anajali kiasi kwamba akaamua ongeze familia. Na mdogo wangu mwingine anaitwa Christopher, wa mama mwingine. Mpongeze babangu. Aliweka. Nikapata mdogo wangu. Sasa mama analalamikia, yani babako ananitesa. Nikaona lakini kwa nini kama mshua anazingua? Mshua anakaje ya nje wakati mamangu yupo ndani, mwambia watoto wawili. Mimi na mind ndio kwa nini baba anafanya hivi. Nikasahau na mimi ni mwanaume. Kumbe na maido na mimba miezi miwili hapo hatujui. Kwa hiyo kipindi Edo anakuja, tayari na mdogo wangu tayari anakaa miaka 2 yuko nyuma huko. Ameshazaliwa. Mama akasema, "Yaani Clay, mimi mama yako ninateseka. Wewe umekuja unafukuzwa shule na baba yako kama unavyomuona. Ameshaongeza familia mwanangu. Kwa nini mnanitesa mimi baba yenu?" Nikamwambia mama, "Sisi hatukutesi. Mnanitesa wala hamna utu." Ambia mama, "No, hawakufanikiwa utu mimi nao." Kwa nikafukuzwa tena stahai. Nikaenda nikasoma Majengo Pre-University Secondary School. Kwa watu wanajua Majengo Moshi, wanaelewa ni shule aina gani, na mimi nilikuwa mwanafunzi wa aina gani. Shule haina bodi, ni hostel kama chuo. Kuna watu wanasoma form 6 lakini wana wanawake zao wanakaa nao ndani kama mtu na mke wake. Ndio shule nilienda kusoma mimi. Hata kama ni wewe usingefaulu. Hata kama ni wewe usingefaulu. Mungu akanibariki nikawa siendi darasani, kila siku nakimbizana na maligi ya mpira. Nikapata division 0. Sio kwamba nilikuwa sina akili. Nilikuwa sisomi. Kwa PCM unaanza mchezo, imekuja practical moja ya electricity. Naangalia hadi zile specimens sijui. So, sijafundishwa. Naangalia wenzangu wanafanya. Sasa hiyo walifundishwa lini? Sijui kwenda shule, Montresi anijui, mwalimu wa darasa anijui, mimi mwenyewe sijui hata PCM anafanya wapi mtihani wa taifa.
na nimesainiwa tu vizuri kwamba mimi ni mwanafunzi. Nikapata division 0 yangu vizuri, karudi nyumbani bwana. Sasa nimerudi nyumbani. Yani nimerudi nyumbani yani. Kabla Edu hajazaliwa yani. Mama anajua mtoto wangu anabutua, mtoto wangu ana akili. Mimi moyoni najua sasa hii ni 0. Hii si toboi, hii ni division 0. Nikarudi zangu nyumbani pale vizuri. Nikakaa namlea Edu wangu na mama yetu. Lakini kichwani najua kabisa. Hii mimi si toboi, hii ni 0. Matokeo yametoka ngajifanya kwa surprise. Nekta atakuwa amekosea. Nekta hajakosea. Na ndio mwandiko mbaya. Yaani wasema huyu tumpe 0 tu. Na hili ni mwandiko. Na hamna kitu ameandika. Nimezingua. Nini tena? Matokeo yametoka na 0. Jamani mwanangu. Mimi ni mwalimu mwanangu. Na babako kama unavyomuona mwanangu ameongeza familia. Na wewe umetuletea familia yako hapa nyumbani. Na division 0 kweli mwanangu, kweli mwanangu. Nikamwambia mama, naomba unisamehe. Haya, kwa hiyo unataka nini? Nikamwambia mama, mimi nataka nisomee ualimu. Akamwambia unataka usomee nini? Nikamwambia ualimu mama. Clay mwanangu, waliosoma vijijini wamekuwa walimu. Na wewe mjini kweli mwanangu, uwe mwalimu. Nikamwambia mama, hapana, tafuta chuo cha engineer. Nika-apply Arusha Technical. Wakanipangia civil engineering. Nimefika bani, naona wenzangu wanachora michoro, wanachora nyumba, mimi kuchora sijui. Nikamwambia mama, sikiliza. Mimi sitaki kusomea civil engineering. Nataka nikasomee engineer wa maji. Mama sema sawa, na shida hapo ameshalipa ada. Nikarudi. Wakaniamisha kanipeleka Dar es Salaam chuo cha maji. Wakalipa tena ada. Nikasoma mwaka wa kwanza vizuri, nikapata sub moja. Mnipigie makofi ndipo baba. Sababu nilipata sub ya technical drawing, kuchora mimi sijui. Ilikuwa ni haki yangu. Nikaenda nikasapua. Nikawa na kajipi changu kazuri cha 3.2 hivi. Nikaenda mwaka wa pili. Nikasoma semester ya kwanza. Soma semester ya pili. Semester ya pili kwa kipindi cha field. Nikaenda field na chingo ya kwa bibi. Kuna asubuhi moja nikalala. Nikasema kwanza siendi tena field. Mimi ni baba. Natakiwa ni hustle kwa ajili ya maisha ya mtoto wangu. Kila siku ananikagua mafield report. Haya ni mateso. Mimi sitaki chuo. Unakuwa disappointed kaka. Ndo mtoto mama Clay amepewa. Sasa jiulize Edu akirisi hizi tabia zangu itakuwaje? Kwa mimi kabla sijaacha chuo ngambia mama baba mimi sitaki kusoma, nataka nifanye biashara. Biashara gani mimi naweza nikafanya? Nilianza biashara ya juisi, nikala mtaji. Nikaja nikafanya biashara ya bagia, nikala mtaji. Eti mimi mamangu atoe hela yake nikie mimi nafanya eti mtaji. No. Huyu mimi mtoto hanifai. Clay ukiacha chuo nitakulaani. Kimama anasema ishaacha mama usinilaani. Usinilaani mama. Kwa tukaenda. Akawa anatuma ada. Sio pesa. Paying slip. Hadi leo nazo geto bali. Atuma paying slip mimi naweka na tena harakati zangu nachekesha dunia. Tumia hela naweka paying slip na nachekesha dunia. Sasa kwa kipindi napata kazi. Mama wangu ana connection Wizara ya Maji. Leta vyeti. Nikamwambia vyeti inabidi nifuate chuo. Nikapewa nauli nikatoka Arusha. Naenda chuo kuchukua vyeti. Nimefika, sina cheti chochote, nazunguka tu da. Kila siku napigia wewe vipi, naambia nimeenda leo, kuna mama mmoja ana roho mbaya. Nimefika naambia sijui mambo ya identity yako imechakaa sijui nini. Sema ameniambia nije kesho. Kesho vipi? Wameniambia leo
leo sio siku ya kazi, niende Jumatatu. Mimi nasema sasa hapa mimi najitetea na nini? Yani there's no way out. Yani lazima wajue mbwa ameacha chuo. Wakamtuma mama mdogo. Mimi sijaambiwa. Mama mdogo kaenda anambia mbwa na mara mwisho ameonekana chuo ni 2017. Hatuje kumuona tena chuo. Mama akanipigia. Nikapokea, yani kama kawaida niseme uongo wangu. Halo mama, sasa leo asubuhi acha na leo asubuhi mwanangu. Nimemtuma Kiwe. Kiwe ni mamangu mdogo, anaitwa Kiwe nini? Nimemtuma Kiwe shuleni. Amefika anaambiwa wewe hujawahi kuonekana shule hata siku moja. Kwa nini umenivua nguo mwanangu? Kichwani I was like, mimi nimefanyaje? Usinifanishe na baba mama. Akaambia Clay, naomba usije kwenye msiba wangu. Unajua mzazi akifika tu anakuambia usiende kwenye msiba wake, hiyo ni laana. Akaambia na tutaona. Unataka ufanye hiyo sanaa, tuone kama utakuwa kama Diamond Platnumz. Nikimwambia sasa mimi nafanya comedy. Na mimi mama yangu ni mwanamke fulani hivi yani ambaye she doesn't appreciate. Sababu the first time naenda kufanya gig yangu ya comedy, kipindi anajua nasoma. Nilimpigia nikamwambia mama, leo nimepata show naenda kufanya. Sasa unaenda kuchekesha nani mwanangu? Nikamwambia wewe usishacheka. Naenda kumchekesha nani kivipi? Naenda kuchekesha watu. Kwa hiyo nikaendelea na hustling zangu za uchekeshaji hadi leo nafanya special, haleluya. Ila nilirudi nyumbani nikaomba msamaha kwa wazee. Uzuri mzazi ni mzazi. Mzazi hata mfanyie jambo gani baya hata kusamehe ukikosea. Wazazi wana miujiza yao yani. Wazazi wana real love. Mimi sije kupendwa kana kupendwa na wazazi wangu. Angekuwa mtoto mwingine kama mimi. Ila zangu amenisamehe, amenipa blessings, leo niko hapa, I'm hustling dad. Na naomba tupo kwenye show comedy lakini I think we should also have some time to get lessons in life, right? Wanaume naomba kitu kimoja, tujitahidi sana kuwa baba bora kwenye familia zetu. Tujitahidi kuwa waume bora kwenye familia zetu. Tusiwatese hawa wanawake. Wanawake pigeni makofi na watetea. Tusiwatese hawa wanawake kabisa. Lakini bro, ikifika hatua inabidi umchiti mwanamke unayemdate naye, hakikisha unachiti na mama kali kuliko yeye. Kwa sababu ukichiti na mama mbovu bro, hizi ndo story wanakuwa nazo wakikutana huko kwenye saloni zao. Yani shoga yangu Stella, siamini alichokifanya Clay. Yani mwanamke alimchiti naye, angekuwa ni mtu angekuwa ni mpapai. Hafai kwa kuni wala mbao. Yani kienda mbele kama anarudi nyuma. Amekosa nini hapa? Mwacha hangaike na dunia. Lakini ukichiti na mama kali bro, na mama zote zinamiaga kwa wanaume. Sikia shoga yangu, anachonifanyia Clay, Mungu anajua. Shoga yangu mimi kila siku usiku na uamende pale ndani. Nageuka peni mimi na mpepea usiku kucha. Leo ameenda. Si unamjua yule kidawa? Yule dada mweupe pale mtaani yule mgeni. Sasa hivi ndo mwanamke ambaye anachiti naye. Lakini hawa wanaume tuwape nini? Sisi watulie. Sema tuachane na vipi? Mama Johnson anasema yuko kwenye mikoba. Lakini nifanye kila kitu, usitake kujaribu kumuelewa mwanamke. Kwa sababu hawaeleweki. Mimi bro, mimi
Maedu tumeachana, right? Kilichotufanya tuachane, alikutana bwana. Sijui umenielewa. Bwana. Mimi sina hela yake mimi. Alikutana na bwana. Hao wanaduka la simu. Sasa, na siku Maedu amekuja likizo. Nikafanya kosa ambalo naomba wote tusilifanye. Nikashika simu yake. Nishika simu nikakuta mtu anaambia I really miss you babes. You utakuja lini town? You know, I wanna hang out, go have some pizza. Mimi pizza sijaikula. Mama analishwa pizza. Mimi sijaikula pizza hata siku moja. Mama anasema kama Maedu njoo. Huyu nani? Ibu very comfortable. Si mwanaume. Sasa leo tu wangu kwa intact. Kwa ameniona mimi kama mwanamke mwenzake. Au yule ndio tulimpandikiza. Mbona ni kama muujiza? Wewe kama mwanaume ungefanyaje? Afu unapiga. Kama mimi. Najua baadaye ndo atakuja ataona special atasema huyu babangu na yeye alizingua alimpiga mamangu. Bro, Edo, ukikuwa baba na wewe utapiga tu. Kuna sababu zote za kupiga. Kwamba anakuambia huyu ni mwanaume. Mimi nikaweka. Lakini kwa sababu sikuingia kwenye yale mahusiano hivi. Niliingia hivi huko na rembua. Nikamfuata nikamwambia Maedu naomba unisamehe mama naomba. Naona Clay. Wewe ulikuwa mume wangu kabisa. Kwa nini umenipiga? Kwa nini umenichiti kama nilikuwa mume wako? Unajua wanaume tukichitiwa sio kwamba tunaumia kwamba mpenzi wetu ametoka nje ya mahusiano. No, bro. No. Kinachouma unaanza vitu vitatu muhimu. Kitu cha kwanza unaanza zile position. Anaingia mtu mwingine. Kitu cha pili unafikiria maumbile yako. Kwamba ziti nafu. Kitu cha tatu kuna matangazo yanapita tu kwa kichwani kwako. Kwa kuongeza nguvu za kiume bonyeza nyota. Hivyo ndio vitu vinaingia nazunguka kwenye vichwa vyetu. Afu mwisho tunajipa matumaini. Mimi sina hela ndo maana. Lakini kitu kilichonishangaza mama yetu amekuja ameshinda kuja kwenye special Edward. Kwa maana yake mimi I thought she dumped me. My nigga who is better than me. Ambaye atakuja kuwa stepdad wa Edward. Baba yake waka. Mama nilijua atamtumia nauli mama yetu aje kwenye special. Nikaja kugundua she dumped me to go to another broke nigga like me. Hiyo ananipa stress zaidi. Sasa unajua shida yako ilikuwa sio hela. Najua kabisa I had something wrong in me. Na sijui ni nini. Lakini kitu kinachonifanya nihisi tatizo ni nini? Kuna siku niko na Edu Seblin. He's young, he's about 7 months old. Namrusha juu hivi. Nilipomrusha taulo likaanguka. Tuko Seblin na wake. Angekuwa ni mama yake, she was safe. Kwa sababu angekuwa ni mama yake amemrusha, taulo likaanguka. Angedaka zake tu mtoto maskini ya Mungu. Lakini kama wewe ni mwanaume, uko huku ndani, umemrusha mtoto, taulo likaanguka, ni kitu kimoja tu ndo kinanitamaini ni nini unawahi baba. Maumbile yako. Kwa mimi binafsi nikawahi taulo. Kamzee
kujizalisha mbele ya hawa wageni hapa sasa. Lakini kwa mwanaume kama wewe ni shababi, mama mashine, utawai zako tu mtoto. Achichichichichi. Ila mimi niliwahi zangu tu taulo. Na unajua mwanamke kabla hajakuacha, you sense it bro. Mimi mama yangu kabla hajaniacha, nilisense kwamba ataniacha. Lakini I was not sure, like, is this really happening? Mbona tunapendana? Kwa sababu kuna siku nimekuta anaanika nguo. This is what she was singing. Sijuti kukufahamu, nimejifunza mengi, nakosa unene, amani sina moyoni. Na kipindi hicho kweli mama yangu wa watu, she's skinny sasa hivi. Sasa hivi mama yangu akitembea anarusha mawe wewe. Mama yangu amekuwa piskali. Mama yangu anang'aa. Mama yangu amekuwa mweupe, mama yangu anaona wivu. Haleluya. Mama yangu sikwambia ni Cleo mwanamke akufai kabisa. Amejichubua. Nasema mama, kama una wivu tu ameng'aa hapa, alikuwa anapauka mama wa watu. She's getting a brightness huko duniani. Ndio maana ameng'aa. Maana sasa hivi mama yangu kwa siku nilimkisi. Kumbushia. No, Clayton, this is not right. It's not right, it's not lefty. Mama yetu alikuwa ananiimbiaga nyimbo za uchungu. Kuna siku I did for her our third year anniversary. Maana ndio nakumbuka tulianza kudate lini. Nilifanya anniversary tufikisha miaka 3 ya mahusiano. Sasa nikuta mzungu movies zinaniharibu. Nikifanya anniversary nikanunua keki. Nikamnulia gauni jipya. Afu nikaazima suti. Nikanunua na champagne. Tukapop them bottles. Tukala keki pale. A very happy couple. Nimenunua keki ya 30. Mwenye birthday yangu sije kujinunulia hata keki ya 100. Ni mama yeye anani drive crazy. Nimenunua keki pale. Asubuhi tulipoamka, I don't know what I did wrong. Sijui nilikosea wapi. Toko tunakula akaanza kuimba. Ila nilichelewa kujua dalili. Yaani kuna siku alifika akaanza kuimba nyimbo. Utasifiwa kitambi. Baby me like that. Na 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 na. Unaibiwa. Hiyo hata ikuniuma. Kitambi tu. Akaanza enda zangu gym. Nikaanza kuwa shredded baada ya miezi 2-3 I had them 6 packs and shit. So sasa hivi na 6 packs nini? Hapana na 6 packs. Akamia vesi ya pili. Usije kuyavamia. Yasije yakakukuta. Kuna wenzako wanalia. Kwenye suruali. Suruali vipa. Nikaachwa. Ila kitu cha kukumbuka nina utu wangu. I have my dignity. I'm going to be a big comedian. Nina utu wangu mama. Usinichanganye. Sasa kuna siku niliomba msamaha baba. Oh Clayton, you know, I'm so sorry. Nilikosea mwanzo. Ila mimi na wewe, you know, sisi we are co-parents. Hebu tusameane tumlee mtoto. Nasema kingi maji wewe. Nitafute juani nije kula kivulini na wewe. Takula kivulini na wanangu. Takula kivulini. Na wanangu. Kuna watu nikipiga stories za bangi wanakaa wanaona mwamba sema serikali itamkamata afuata mtoto. Haya mambo yataishia hapa ndani. Serikali haitajua, lakini serikali inachofanyia wafuta bangi mimi binafsi yakinifurahisha. Kwa sababu gani? Unajua, mimi sitaki mtoto wangu avute bangi. Ndio, it's a bad thing. Lakini serikali wanasumbua.
hivi kwa nini hawaendagi kwenye vijiwe vya kahawa kuwatimua wale wazee? Sababu hakuna watu wezi kama wale wazee kwenye vijiwe vya kahawa. Kila ukienda wanajisifia namna alivyoiba mke wa mwenzake. Serikali ingilie kati lile swala. Ile ni sehemu yao makutano. Nafuta bangi, sehemu yao makutano. Kijiweni. Kwamba niggas wamefanya activities zao, wamefika pale, mnakaa jioni kama vijana, mnadisiana. Leo siku yangu ilikuwa hivi, siku yangu imeenda hivi, nilifanya hichi, nikafanya zile. Lakini polisi watakuja tu, mko hai zenu, wanawavuruga, wanawakimbiza, wanawadaka, wanawapiga, wengine wanataka watoe utu, yani fujo nyingi, yani hadi wajiuliza, kwa nini? Mbona jamaa wanatenda miujiza hivi? Alafu tukiongelea swala la miujiza, wajua hata wanasema makanisani kuna miujiza, right? Mimi ni Mkristo. I'm a pure Christian, lakini siendaki kanisani. Kwa nini? Kuna siku nimeenda kanisani, yanapigwa maombi, kanisa zima likaanguka. Nisianguka. I was the last man standing. Nikasema, mbona mwenyewe nina shida zangu tu, nafukuzwa shule ovyo, maisha yangu sielewi, naishi nimelogwa, mbona mimi sianguki? Bado ndo ngaja kugundua chungaji wenyewe wana miujiza kama wazazi wetu. Wajua wazazi wetu wana miujiza sana. Kwanza naomba mwapigie simu, mwapigie simu. Naomba mwapigie makofi wazazi wetu. Hata sijawaambia miujiza ya wazazi. Wajua mimi niko Mwanza. Nakaa mwenyewe. Lakini sijawahi hata siku moja tangia nimeondoka nyumbani kujilisha milo 3 kwa siku. Lakini wale wazee walikuwa tulisha milo 4 hadi 5 kwa siku, na pale nyumbani tuko 8. Huo sio muujiza? Na hamna watu wenye miujiza na creativity kama mama zetu. Kwa sababu mama anaweza kukulisha mlo mmoja siku nzima, afu kajiona umekula milo 3. Asubuhi anakulisha viazi vya kuchemsha, viazi vitamu vya kuchemsha. Mchana anakuchapa viazi vitamu vya kukaanga. Usiku anakuchapa futari na nazi. Isn't that a miracle? Isn't that a miracle? Wazazi wana miujiza, wamama wana muujiza. Wamama wana miujiza kiasi kwamba sisi wanaume tunaonaga kama watupigi, lakini wameandaa kamati zao za kutupiga. Afisa tuonaje kwa sababu wana miujiza. Bro, ushakwenda kwenye harusi ukakuta kuna kapu la baba? Wanaume tuamke, haki sawa kwa wote. Sisi ndo tunalea hawa watoto. Kwani kuna kapu la mama tu? Tuweke creativity yetu, tuongeze miujiza, tuwe na jaba la baba. Haleluya. Baba tunaonewa sana. Fungua custody inawahusu wa baba. Kwamba mtoto atakaa na mama yake, utakuwa unatoa hela, sio kwamba mtoto anakaa na mama yako. Haleluya. Hapa ninapojisifia kama vile baba wa maana, sina maana wote, mimi maskini wa Mungu. Mimi mtoto wangu yuko huko tu, analelewa na mama yangu. Ukiachana na wazazi, watu wengine wenye miujiza ni marafiki zangu. Marafiki zangu na miujiza ya kijinga. Unakuta posta kwamba it's the story of Edward, tarehe 4 mwezi wa 6, New Mwanza Hotel, kiingilio ni 1000 kwa 5000, it's a comedy special. Anakuinbox, mwanangu, hii nini? Hao ndo baba zake wadogo yetu sasa. Ndio mwanangu, hii show ya comedy. Ipoje hii mwanangu? Ndio mwanangu, I'll be on stage. Isali moja. Haya mambo ya kubongo mwanangu. Naambia mwanangu, kwa hiyo watu wanacheka. Namwambia mwanangu, watu wanacheka kishenzi. Lini sasa hii? Naambia wangu tarehe 4 mwezi wa 6. Wapi?
natokea Nyumoza Hotel. Nyumoza Hotel mwanangu. Alafu niko Mwanza mwanangu. Kwa hiyo sasa mwanangu, kiingilio shilingi Naambia mwanangu VIP 10,000, regular shilingi 5,000. Hizi sehemu za kuwepo mwanangu. Vipi siwezi pata tiketi ya bure? Man, support me man. Show love bwana. Mimi nachekesha ndo maisha yangu haya. Basi fresh mwanangu, nitaangalia sema nini mwanangu. Wewe mwanangu sijui umekuwaje mchekeshaji mwanangu. Wewe uko na akili sana. Wangu pale mimi naongea mambo ya msingi, mambo ya maisha. Naongea gadi story. Mbona mimi hadi pale natumia physics mwanangu? Physics gani mwanangu? Ndio mwanangu. Pale sinatumia mambo ya wavelength pale nikiwa stage hivi mwanangu. Wavelength inatoka wapi mwanangu? Mwanangu unajua formula frequency. Frequency is equal to wavelength over time. Mwanangu. Sasa kama frequency ndio hivyo, pale sina mic. Si physics hiyo mwanangu. Unategemea apply wapi physics? Pale si apply to physics mwanangu, na apply hadi hesabu. Hesabu gani hicho? Ndio shida yangu, si unajua formula ya velocity is equal to distance over time taken. Mwanangu. Sasa pale mwanangu kuna velocity ya joke yangu inapofika hadi kwa watu. Kwa distance gani? Chini ya muda gani mwanangu? Hiyo ni hesabu hapo, kuna kugawanya na kuna equals sign mwanangu. Wewe unaifanya kazi benki mwanangu. Unatumia wapi Kiswahili chako ulichosoma kwa civics? Na hamna watu wanajua wametoboa maisha kama watu wa benki. Lakini unajua watu wa benki ni kama comedians. Leo ukikuta mtaani, unaweza hata usijue. Hata sijapendeza. Nampendezea nani? Ila nikute ofisini. Na ofisi yangu, hii dada anashangaa. Hii ndio ofisi yangu. Well, niliwaambia kwamba nilienda Arusha. Nikamwomba mama msamaha. Akakubali kunisamehe. Lakini aliongea ikaudhi. Clay mwanangu. Mimi nilichokasirika kama mamako. Usiwahi kuacha chuo. Ungetwambia tu babangu, kama unataka usome chuo cha sanaa, nikupeleke chuo cha sanaa. Nikaunga, si nimwambia nataka niwe mwalimu. Akaambia watu kijijini wamesoma wewe walimu, afu wewe wa mjini usome wewe mwalimu. Sasa ningemwambia nataka nisome kitu cha sanaa. Mimi mama yangu ni mzazi mmoja ambaye anaunganishaga matukio yote ili akuumize, ujione uko guilty, ili uende ukafanya anachotaka yeye. Kwa hiyo nikamwambia nataka nisome chuo cha sanaa. This is the speech ambao angenipa. Angambia Clay mwanangu, ulizaliwa kwa shida sana mwanangu. Babako alikuwa na miaka 22 tu. Babako akanilagai. Ukazaliwa mwanangu. Nikakupeleka Temi Primary School, si ndio mwanangu? Lakini nikakaa nikaona mwanangu anaweza kaoa mzungu. Si nikakuhamisha mwanangu kupeleka parents. Naambia ndio mama. Ukasoma parents mwanangu. Tukamia JR shule iko mbali na nyumbani, si ndio baba? Naambia ndio mama. Sikupeleka Green Valley mwanangu. Naambia ndio mama. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Na babako kama unavyomuona. Ameongeza familia. Ukasoma Green Valley mwanangu. Ukatoka Green Valley ukaenda Tegero Boys. Nani alikulipia ada? Ya wewe mama. Si nilikuwa ninakopa mwanangu. Ukatoka pale Tegero Boys ukafukuzwa form 2 kwa sababu uligoma kusema nani amemshika mwenzako mtu. So karudi nyumbani mwanangu. Ambia ndio mama. Karudi nyumbani. Nani anaenda kuongea na walimu shule? Wewe mama. Sikuonga ndio. Ndio mama. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Na babako kama unavyomuona ameongeza familia. Ukatoka pale ukarudi tena Tegero Boys mwanangu. Form 3 ukafukuzwa mwanangu. Mimi nilikugombeza? Hapana mama. Babako alisimama ndio wapi? Godini mama. Mimi nina upendo wa mama. Nikasema hapana. Sijalea mtoto wangu aje ende mgodini. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Na babako kama unavyomuona ameongeza familia. Nikakutoa pale mwanangu Tegero Boys ukaenda Uongoni mwanangu. Au kama tona bangi. Nikamatwa na bangi mama.
Uliporudi nyumbani babako alikwambiaje? Aliniambia niagize kinywaji. Niagize mwanangu. Baba sikuagiza. Sitokaja nyumbani. Chakula kikawa kitoshi mwanangu. Sukala wali wote na samaki mwanangu. Ndio mama. Asubuhi mimi nikusemesha. Na ndo nitakapeleke polisi. Nikamwambia sikukutetea mwanangu. Si uliwataja mwenzako mwanangu. Kwani wamejua? Nikamwambia hawajajua. Na wewe mtoto wangu mimi nakujua mimi snitch. Kuna namna unamsnitchigia hadi Mungu. Wasi ulinipigia story ulikwenda kupima mwanangu. Niambia ndio mama. Ulipokuwa nenda hospitali ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasema Mungu, nikikutwa sina ukimwi. Taacha. Sitarudia tena. Ukaenda hospitali mwanangu. Ndio. Ulipofika getini maombi yakabadilika mama. Ukasemaje? Sasa hivi nitakuwa natumia kinga. Ukaenda ukapima mwanangu. Ukakutwa hauna, si ndio mwanangu? Ndio mama. Ulipotoka hospitali maombi yalibadilika kubadilika. Ndio yalibadilika mama. Ukasemaje? Kama Mungu amenilinda. Endelea kunilinda mama. Potelea pote. Potelea pote. Endelea kunilinda tu baba. DJ, hii tuna rekodi. Usipige hizo muziki nini. Inaenda international kwa watu wa Ulaya, sija kuona Tanzania, tuko Kitanzania. Sawa baba. Mamangu ni mwalimu tu. Na babangu kama unapomwona. Anaongeza familia. Na mimi pia. Na familia. Na hapa nilipo naitafutia familia. Sawa baba. Sawa baba. Haya, mama kaniambia claim na. Mama kaniambia claim na. Swali kukamata na baki uongoni baba. Ndio baba. Ndio. Mimi kama mama nilifanya kabla mlinipeleka kwa daktari wa saikolojia. Kwanza zingine songesema umeloga baba. Wakikupeleka kwa waganga. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Na babako kama unapomuona. Waliongeza familia baba. Ukasoma uongoni pale ukapata division 2. Ukapata division 2 baba. Nilipata mama. Sikukupigia vigelegele mwanangu. Ndio nilipigia vigelegele mwanangu. Na kuku sindi kuchechea. Ndio mama. Nikamwambia ndio mama unichechea. Sukaenda advance mwanangu. Ndio mama. Ukaenda Kibiti. Ndio mama. Ndio mama. Uka Kibiti mwanangu, sio ulikuwa unasoma mwanangu. Sio ulikuwa usome baba. Sio ulikuwa unapata matokeo 9, 8, 6. Ndio mama. Mimi nilikukatia tamaa mwanangu. Hapana mama. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Babako kama unapomuona ameongeza familia. Nikakuhamisha baba. Sikakupeleka Edmund. Kaambia ndio mama kanipeleka Edmund. Edmund ulikuwa unacheza mpira vizuri tu. Wanawake wanakushabikia mwanangu, napewa sifa zako nyumbani huko, nikaa najivunia mtoto wangu anapendwa na wanawake shuleni. Usikaiba mwanangu. Ndio mama. Swali kufukuza shule mwanangu. Na mtu swataka kutoa. Lakini sawa kukutoa. Ndio contact mama. Karudi nyumbani hapa babako akasema peleke mkudi.
lakini nikupeleka migodini mwanangu. Mimi nina upendo na wewe mwanangu. Mimi kama baba. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Babako kama unavyomuona. Ongeza familia. Na mimi nilikuwa najitahidi mwanangu usiwe mwizi. Si nikwekea Biblia mwanangu. Nikamwambia ndio mama. Sio ulikuwa umeiba mwanangu. Nikamwambia mama mimi sikuwa nimeiba. Unataka ubishane na mimi mwanangu? Mbona unanivua nguo? Nikuvua nguo mama. Usinipe majukumu ya Yesu. Mbona nisamehe mwanangu? Usinipe majukumu. Aya ukaruka Biblia mwanangu. Ulipoona unyewa kenge ukawa unatangaza kwa wenzako kwamba nitaiba kenge mimi. Nitaiba. Ukakutana na walimwengu mwanangu. Ukaacha kuiba. Ukaenda Star High. Si ndio mwanangu? Ndio. Nani alikupambania? Ndio wewe mama. Baba yako sasa nataka kupeleke mgodini. Ndio. Ukafika kule. Sio kafanya project mwanangu. Nikamwambia ndio. Sio kaleta mtoto hapa nyumbani. Ndio mama. Tulimfukuza mjukuu. Nikamwambia hapana mama. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Babako kama unavyomuona ameongeza familia mwanangu. Ukafukuzwa Star High pale. Ukatoka ukaenda Majengo. Sisi ndio ulikuwa unasoma babangu. Sisi ndio ulikuwa usome babangu. Ukupata division 0. Ambia nilipata division 0 mama. Mimi nilikuchapa mwanangu. Hapana mama. Niliongea chochote mwanangu. Hapana. Sio kataka kwenda chuo. Niambia ndio mama. Kwani nilikuchagulia chuo cha kusoma? Niambia hapana basi ulitaka mwenyewe kuwa engineer. Mama anasema lakini wewe ndio ulinilazimisha mimi nichague kozi zingine. Ya lakini mwanangu ukasoma pale technical ukaacha chuo. Si nilitoa mtaji wangu mimi wa kuku mwanangu. Nikamwambia ndio mama. Mimi ni mwalimu tu mwanangu. Na babako kama unavyomuona ameongeza familia. Umeenda chuo cha maji babangu si ndio baba? Nikamwambia ndio mama nimeenda chuo cha maji. Sasa hivi umekuja umeacha chuo mwanangu. Unataka niambie mimi nataka usomee sana mwanangu. Sio ungesomea tu walimu kama watu wa vijijini. Kichwani amlai. Wait a minute man. Wewe si hausapoti kabisa mambo ya walimu. Ungesomea tu walimu na ungekuja ungeongeza familia yako nyingine. Ungekuwa na magari kama mimi lakini mamangu mimi amechukua miaka 36 kununua gari. Mimi kwenye comedy I'm pretty sure mwaka huu mwakani fulani hivi mwaka kishukutwa hivi 28 hivi 29 hivi hapo katikati hapo nitakuwa nimenunua gari. Hallelujah. Hallelujah. The story of Edward ni gari linafuata. Nishanunua matairi hapa bado injini na msukani gari iende. Kwani magari ya zamani sasa yanaendeshwa na farasi. Kwa hivyo kuna ubaya gani nikiongeza tu farasi nikawa naendesha gari. Hata ngoza farasi kuna punda wengi tu hapo Singida. Pumbavu zake. Shenzi. Wajua? Nilisema mamangu ana miujiza, right? Nikaja kusema mna watu wenye muujiza kama wauni, si ndio? Wajua wauni wana muujiza hadi wakija kuomba geto wanakuja kimiujiza. Utasikia wewe mwanangu ni aje? Poa, sasa sikiliza mwanangu. Na muujiza wangu unakuja kwa nifanye muujiza nje nifanye muujiza hapo ndani. Na wana tunaga jana. Fresh mama tutafungua hapo juu. Jioni mida saa 8 saa 9 hivi unaona kuna muujiza unapita. Unaenda kufanywa muujiza. Hata mama Edu naye alikutana na muujiza. Na tukampata Edu kimiujiza. Hallelujah. Wajua Edu ni product ya miracle. Honestly. Najua hamtaamini, I don't care. Kama hamtaamini au vipi. Mimi na mama Edu hatukumpata Edu kwa Brother unaelewa? Hatukumpata Edu
nikijaribu kuweka haiendi. Nikijaribu kuweka haiendi. Nikijaribu kuweka. Sijui kawaje. Wazungu kwenye mapaja. Si nikashika. Afu nikashika. Miracle ikatokea. Mama yenu ni Virgin Rebecca. Ana mtoto Edward. Hadi walimu hawaamini, hadi wazazi wangu hadi leo hawaamini. Wanahisi haikuwa muujiza. Ila that was the miracle that happened. Kuna namna nakaga sema mtoto usikute ni Yesu. Anaweza kafika miaka 13 akapata wa mshua ni aje? Nambia ujicho sasa. Ninaamsha wapi? Tukaenda nikakomboa ulimwengu. Ambia sasa mwanangu, sianze kunikomboa mimi. Ambia hamna mshua. Ngoja niende nikakomboa ulimwengu afu nitarudi. Asi nitakuwa proud. Wewe kama baba mtoto wako anaenda kukomboa ulimwengu unajisikiaje? Maana ulimwengu ndio umenikomboa. Walimwengu wamenikomboa. Baada ya kutaka kunitoa. Aje back in the days mimi nilikuwa naimba. Most of you mnaweza mkao mmesikia nyimbo yangu ya Zero Brain. Kuna siku nilikuwa nimekaa sebleni na Edward na mwimbia. This is Zero Brain, akili imefungwa chain. I know that I'm main when it comes to Jane, but I feel the pain cause I got nothing to gain. Akili haina brain, ona nachapia na kuwa kama Zayn, nikiwa kwenye rain na flows at yet pain. Najua nafanya crime cause I waste my time just to make a rhyme, but what can I do cause I'm a zero brain man. I'm a zero hero, I'm a zero brain, I'm a zero king, I'm a zero brain, I'm a zero boss, I'm a zero brain, zero 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 brain, zero 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 brain. Misina akili ila najidai, I got no brains but nafurahi. Wakiwa namshawasha kwangu hawakai, cause me mapusha wakatai belo masnichana huku hawafai. Wakitaka ni bero wanadai wananiona dunya klasi mimi nakunya na bero na Mugabe natoroka mirembe Dr. Wani bebe pepa napata zero, ila I'm a freaking hero. Mulizia tajanjaro njua mimi sio soro, ila klasi ni mapicha walizia tama teacher ataka kunikacha cause mimi zero brain, kichwa hakina kitu kimejaa utukutu, but what can I do cause I'm a zero brain, I'm a zero hero, I'm a zero brain, I'm a zero king, I'm a zero brain, I'm a zero boss, I'm a zero brain, zero 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 brain. Nikasikia clay mwanangu. Ni nyimbo gani hizo unamwimbia mtoto? Unataka na mjukuu wangu mwaribu clay? Mbona hauna utu? Nikanuna kaambia clay. Acha bwana mwanangu. Umenuna? Usinune bwana toto embrembua. Namendi babo. Tenda tukaruke Biblia, tenda tukaruke Biblia. Thank you guys, that was my time. My name is Leto Shoya. Ox in this one, ox in this one. Ni kwa TV na radio, kote metafuta kipindi kizuri chako we. Stasheni bandarini, kote ntakufata usiwe mbali uwepo wako. The way you serve it, I lose my head. You make me heavy to wear instead. And I appreciate it, I pray you I'm fair. Please stay with me, don't ricochet. Na vile nimekuzoea, nitomia ukiondoka. Furaha nayojivunia mpaka chozi lanitoka. You're my motivation. 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 You're my motivation. 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 You got my back since way back. Pindi flani relo ntoza lesson papa wemba. Chia ya kufata kama maisha ya konenda and we stay high, yeah.
Thank you, Lord, I know you got us. I love my enemy, they sit and watch us. I want them know that. Them are motivation since way back. Sante mola paka sata inanyunga. Makala kala wakinyona wanna stay back. You're my good luck jump. Whenever you with me and I feel so warm, I feel awesome. Thinking of where we coming from. Awesome, thinking of where we coming from. Na vile nimekuzoea nitumia ukiondoka. Furaha nayojivunia mpaka chozi lanitoka. You're my motivation. 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 You're my motivation. Motivation, you motivate me. Motivation. Motivation. Motivate me. You're my motivation, you 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 motivate me. What is your father's name? What is your name? What is your father's name? Jipigie makofi. Safi, safi, safi. Okay, so that was the story of Edward. Stand-up comedy, all in Swahili. It sounds like everyone there was having a great time and enjoying it. Little smatterings of English along the way there, which I could understand. But it's fantastic to be able to have content from all over the world, people taking part in the Virtually Unstoppable Festival from all over the planet. We've had people, I believe, from about 6 or 7 countries already, and we're going to have some more coming up over the coming days. Don't miss tomorrow, because it's Wednesday, and I had to suddenly think, what day is that coming up tomorrow? So we've got our usual Geek Battle show and Extreme Improv Extreme show. Then we've got some fun stuff coming up after it. Later in the week, we have the return of the Revenge of the Werewolf. We have Good News Toronto. We have Extreme Improv XXX streamed, like a late night edition. And we've got a bunch of other stuff. We've got some play recordings, Another Life. We've got some podcasts from Highland Gaming. Loads of good stuff. But for now, from me and from everyone else, I guess from everyone else who took part through making those fantastic films and stand-up comedy, stay safe and always stay extreme.